what colours you've got for each of these for the commentators. Tēnā rawa tātou e te motu whānui, nau mai, haere mai ki tēnei o ngā pāhotanga, ki tēnei o ngā kēmu whakahirahira, kei Rotorua tātou i tēnei o ngā wā. Te runga i tēnei kōti, a tāhua nei, kei te Unison Arena tātou, ki Rotorua, ai koea nei, ngā tima e rua e tākoro nei, ki runga i tēnei o ngā kōti, ara, ko te kura kaupapa Māori, o te kura, kōkiri, ara ka tākoro tahi ki a rātou, ko Whitby, Collegiate, au e te whānau. Te nui hoki o tēnei o ngā kēmu ai e whakahirahira hoki. Ko tāku mahi nānei ko te whakainoatia i ēnei o ngā kai tākoro, ēnei o ngā kōhine e tākoro rei ki runga i ēnei o ngā kōti. O reira, kei te kura kaupapa Māori ki a mātou ko. Pare awhi awhi biu, higher gates, puti puti kohunui, hine raumihi biu, ngā wai kaukau kohunui. Fear gates, raiha biu, hine tai biu tōna, Makere wano and Acacia kautai. Ara me mihi hoki ki ngā kai āwhina ki ngā kai whakawā o tēnei o ngā tīma ara ko rāte ko Kiharoa Nuku, te assistant coach ko Rawi Nuku, ko te manager ko Rebecca Nicholas. Me mihi kātika kia koutou te āwhina te ienei kōhine kia tai mai ki tēnei o ngā kaupapa whakahirahira kei Rotorua. Engari ka nike hi hoki a rātou kia Whitby, ko Kyra Williams tērā, ko Bella Coxon tērā, ko Sienna Letoa Tuala, ko Aliana Letoa Tuala, ko Scarlett Mulholland Morrison, Keira Wepu, ko Bella Ford, ko Georgia Keel, ara ko Maria Roundtree. Na mi hoki ki ngā kai whakahaere ki ngā kai tākoro tēnei kēmu. Ko Mike Leatoa tērā, te assistant coach ko Melissa Letoa tērā, ko te manager ko Candice Russell. Mauri ora ki a koutou, e ngā kura e tākoro mai nei ki tēnei o ngā pōti. Tāna te rongo i te kai pāho o tēnei o ngā whare whakahirahira e kōrero ana ki ngā kōhine pāna ki ngā ture pea o tēnei o ngā kēmu. O reira, ko waiho ki aia i tēnei wā ki a kōrero tia i ēnei o ngā ture i ēnei o ngā kōrero, kātahi ka hoki mai. You always take your pets and teach it about okay, how do you feel about Mai kori tēnei ngā kōhine kua tae mai ki te kōti, ko te whangarui ātara tērā e pakangatahi ki a tauranga. Ko ngā mihi whakamutunga ki ngā kōhi i tēnei wā, me mai ki te kōti. Kua tima tāke, te tere hoki. Ka pai ka ngana pai mātai ki te ngā momo rautaki e whai atu nei, e whai ake nei mo enei o ngā kōhine. He kuruwhiwhi toru pēr.
pātui te tapa. Ka ngana ki te uru ki roto engari ka pātui ki te papa muri. Ka taka ki ngā ringa o ngā kōhine i te kahurangi. Pai hoki. Ke aia tonu i te pōro. Ka haere te karanga ki a rātou i te tima mā. Koe nei rā ngā kōhine o ngā tima B, e tākoro tahi ana ki runga i tēnei kōti. A he kura kaupapa Māori, e tākoro tahi ki tētahi kura no te panganui ātara. Ka ngana ki te tuku ki runga, ka hapa. Ngare ka huritoni te pōro ki a rātou te tima mā. Mā wai. He pāhi pai tērā. Nere kua maka i a rātou te tima kahurangi. Ka ngana ki te ki. Ka tuku ki runga. Ka ngana hoki i te hara. Te āhua nei ka whai atu i a rātou te tima mā. Kona mawhitu tērā. Ka reka ngā honunga o ngā anama ki ngā ingoa, aroha mai e te whānau. Kona mawhitu. Māna te piro tuatahi o tēnei o ngā kēmu. Waia. Pai te hari i te pōro ki te taha matau o te kōti, ka turawa ki roto, he takahuri. Ka tangana i aia. I te rāringi kuruwhiwhi toru. Ngā pāhi pai, ka ngana ki te whitiki wainga. Te kuruwhiwhi toru, ka ngana i a rātou. Te tima mā ko te kura kaupapa Māori tērā, ki te whai atu i te pōro. Taha matau o te kōti, pai ngā pāhi, pai te nekehanga o te pōro, ka rawa atu ki runga. Pai no reo tērā. Ka pai te traiwa, ka ngana i ai ki te whai atu hoki i te hara, i te hapa aroha mai. Ka hoki atu ki a rātou o Whitby. Ka karanga hoki ki te rāringi tuku, māna, ngā piro e rua ki a whai. Pai. Ara kua ea. E ori te hoki ngā piro i tēnei wā. Tere hoki o te kura kaupapa Māori o te kōkiri ki te taha matau. E ato wānanga ai. Ka te rautaki me pai. Ka uru atu e nei piro. Pai. Taha maui o te kōti ka uru mā wainga nui. Ka ngana ia ki wainga, engari pai noi o tērā ka hare tonu a Whitby. Ue te nui huki o tēnei o ngā kōti e te whānau, tēnei o ngā whare nui. Pā ngā kēmu e tākoro tahi ana ki roto i tēnei o ngā whare. Ara kia o kenei whakaaro e toru hoki ngā kōti kei te rātu whare. Mai whitu miniti, waru miniti me ki e toi ana ki tēnei o ngā kēmu. E runga pai. Ka te karanga, ka pai atu i ngā piro e rua. Tā hua nei ka whai hoki ki te rāringi tuku. Ai, koi ara te karanga. Whāpiro i nai nei ki te kura kōkiri. Ka ngana i a Whitby ki te whai atu i te pōro. Pai ngā pāhi kuruwhiwhi toru, mai waho ka pātu i te tapa. Ka ripi ia i te pōro, māna anō e whai.
Pai ka uri ki wainga. He hara nā te tima whero, te tima māmeki. Ka hoki atu ki a rātou ko Whitby. Ka tarawa ki wainga. Ka whaingia i tētahi hara anō. Kua ea, tahi piro te rerekētanga i tēnei wā te whānau. Kua ea, pai rawa hoki tēnā o ngā piro. O te nui hoki o taua pāhi, ka ngana ki te tarau ki te taha maui, ki wainga. Ka ngana ki te whai te harape ai te hapa. Tere hoki tōna tarawa ki te neti. E ngana au ki te pēa ko iara ko boys high, ki te kōwhai, ko ngātai Aotearoa, ki te tai ārini. Tima kahurangi hoki. Nari, ka uri tō tika ki tēnei kēmu ne. Hawaii. Rua piro noi ho te rerekētanga, whā piro kia Whitby. Whaia. Pai te tere neke. O engara ki te whakaora, engari ka hoki atu ki te rāti taha o te kōti. Hei me hoti wā ki ene o ngā kohine ki te whakarite i a rātou, ki te whakamāhana i a rātou anō. Ki te nā ko ene o ngā kēmu, ko te kēmu tuatahi o te rā. Ui whakaora ai. I te ahua nei ai. Ka pā atu i tōna waiwai, ka pia atu ki roto, pā atu i te waiwai, ka hoki atu kia Whitby wā. Mai te pāhi. Ka tauru atu ki roto mai tērā papamuri. Wai atu i te hara anō. Ka hoki atu ki te rāringi tuku. Wai. Te ngana toru e ki te ngā rautaki e hia nei nei kohine ki te whai i ene o ngā kēmu. Kurangi ana ki te mōhio i ngā momo nekehanga, i ngā momo tūranga o te kōti, kōwai kei āwai e mākana, kōwai āwai e whiuana, e ngana ai ki te ruku i te pōro. Koe nei mea kangana ki te ngā minuti e whai ake nei, i ngā hāwhe e whai ake nei. Kari te wānei, ko tāku mahi ko te mātaki me te kōrero he hae nei. Pai hoki te pāhi. Ai, tiki reira, kuru te pitoru, ka pātu i te tapa, mā kōkiri te kōro. Mā wainga. Mā pai te āpina i tō hoa, kei te kokona, ka hoke wainga. Te pai hoki. Ka kāro hoki au, ka hari ki te kokona ngā. I reira tonu ia ke wainga, koe te pai. Pai tā koe nei ko te māka, rua tangata ki te tahi. O, ko tēnei te wāwhakatātua tahi o te kēmu. Au e, ka pai e te whānei. Ko reira i ene o ngā wā ko tāku mahi, e hia ana ki te mihi atu ki a rātou ngā kai āpina, ngā kai whakahaere o enei. O ngā whakataitai ene o ngā kaupapa nui o te motu, kei Rotorua, no ere mihi atu ki a rātou
Whakai āwhina, ngā sponsors me ki rā ke ko Whakaata Māori, ko Bailey's, ko Polo Projects, ko New Zealand Carbon Farming, I kite hoki au I a 2 degrees ki reira, I kite au I te kokonara ko 2 degrees, tērā pēhei āwhina atu I a mātou. Engari me mihi kā tika kia koutou mo te āwhina tia mai, ai, tikau. Ienei o ngā kaupapa whakahirahira, ienei o ngā rangatahi e nau mai, e tai mai ki ienei o ngā kaupapa nui. Ki te kore ia koutou, kāre ienei o ngā whakataitai nui, e ngana ana ki te tū, e ngana ana ki te whakamōmiri, ai, I tēnei o ngā mahi. No reira, me mihi kā tika kia koutou, me mihi hoki ki ngā mātua, ki ngā kai ripi, ki ngā kai āwhina katoa, ngā mihi nui ki te āwhina tia ienei rangatahi kia tai mai ki tēnei o ngā kaupapa. Ka pai tāhua nei, ko whai wā ki te kimi rautaki, ki tāta wānanga ki a rātou anō, ngā kōhi, te kōrero ai ki a rātou ngā tīma. Rima piro noi ho te rerekētanga I tēnei wā, ko hoki atu ki a rātou te tīma mā. Hoki. Ko whai, tatari ai, te pāhi ke reira. Pāhi anō kei te kokona. I tatangana ki waenga. Au e te pai, ka ngana. E ngana hoki au ki te rongo I ngā kōhi e kōrero ana ki ngā tauira I rato I te reo Māori, pai hoki tēnā. Ka pai wepi. Ka pana e tike wānga paino heo tērā, ko hoki a tike wepi. Mai te tope. Ah, he kuru. Hangana ki te whai kuru whiwhirua. Ka ngana. Ka pai kua ea. Kōkiri. Ka ranganui o te kōti, ka uri o te taha maui. Kei waenga ke. Ah, kua ea. Pai hoki ngā pāhi, neke haere I te pōro kia rāwari ai te whiu. Ok, wainga. Rua hoki tēnā, engari kua tatai ai nei kōhi te mai a whipi, te pai tō rātou rautaki, te āgaunga mā rātou ki te uruati ki te ki I tēnei wā, engari, ka angana ākua nei, kuru whipi tōri mai I te tapa. Ngana ki te whai te ke I te pōro whakahoki, ki te hotonu a hau hoki. Rima minutes I noi hoe toi ana I te kēmu e te whānau. Karu te tino titiro ki te wā I tēnei kēmu. Waia. Tangana I rātou a kōkiri ki te whai te poro. Ui, tatangana ia ki te whai atu. I taua intercept. Atu ia wapi, ka tana ia kōkiri ki te whai te pōro. Kei te kokora. Tere hoki. Tangana ia ki te torawa tainoa ki te kō. Ai! Nau e te ki te I taua taha I te pāhi, taraiwa tōtika ki te kōti, māna anō, e whai. Awai nāne ki te kokona.
Tanga ea ki waenga. Ka hoki atu kia whipi. O te ua hoki o te whai atu I tērā. Wai kokona anō. Te raiwa. He kutsi kei waenga ka ngana ki te whai ki runga. Hōkiri tēnā. Wepe e hākoutou, e whakahoki kōrero ai. Ka te rautaki whakahoki. Te raiwa, tōtiki ki waenga, puta ki waho. Te ua hoki mā rātou, te ki hei manaki a kōkiri. Kei te ea tonu a wepe ki te whai, engari. Mā rātou tonu e whai ngā hapa. Ngā hapa pai. E ngana nei ki te whai atu I ngā piro maha mai e nei. Ai, te kau. Mōhio pai ahau, he āhua ua ake te tākoro ki ngā kōhine nā te pānga kino. Ko te pānga kino me ki, ko tā rātou, he tino physical ne, he tino physical tēnei o ngā kēmu. Tino tinana ki te tinana, ngā kēmu o ngā kōhine, e tai ana ki te kite. Koera hoki te take ngana ana ki te kite I a rātou, e pāi a rātou anō, maha hoki ngā hapa, hei whai atu ki te rāringi tuku, ke whai era piro maha. Koera, mō te tīma whipi, he pai tēnei, engari, mā rātou a kōkiri ki te whatu I tēnei wā I ngā piro ngāwari ki a rātou. Koe me āta whakaro, me āta ea, o enei o ngā whakaro. Kuru whipi toru, mai waho. Kōkiri, kia koutou te pōroi nāi nei. Kia waenga. Pai kaha, ka whakaora. Ai, ki te ora toni te pōroi, ngare ka hoki atu kia kōkiri. Beautiful intercept. Arā! Rawe hoki tā rātou, te kēmu o kōkiri mā. The offensive play is actually on point this game. Defense at the rim as well in the key, doing an exceptional job there, engari. Me ngana hoki pēr, te kore pātu I a rātou a whipi, kia ngana I a rātou, te karanga neke. Aroho mai. Pai kei hea, ko tāhaingia. Ka whatari mā rātou ki te kōrero. Ai. Tere hoki o taua pāhi. Te pai hoki. Tere neke ki wanga o te kōtsi. Kuru whiwhi toru. Ka pātu I te papamuri. Tere tō rātou neke nā mate kau. Ko tōna hea ko ngā piro. I tatangana ai. Hoki atu kia rātou a kōkiri. Haela te rongo I ngā kēmu e tākoro ana, ke wiwi, ke wāwa. Ko roa te wā, ko hoki atu kia wepe I nāi nei. Wepe I nāi nei, ke wainga. Ai. Uru tōtika. Kei te ngana, kōkiri e whai atu I te rebound. Tere neke ai. Ki te whakaora I te pōro.
He huri. O he pana anō reira ko hatsi kia rātou o upi. Wai. Lima piro te rerekētanga I tēnei wā. Tāta ki te hea te rautiki. Kōkiri, pahi pai. Ana ki te kokona. O he kuti ke waenga. Te tata hoki o taua uru I te pōro. Kare I te mōhio mena. Ai, kua karanga hia. Hea hapa. Ai! Wa ea, te piro tuatahi o te rāringi tuku. Wa ea ngā piro e rua. Ārawe. Ngā pāhi tere hoki. Uru ki waenga, pump fake. Ka whai hoki te rebound. Ko hoki atu ki ngā ringaringa o kōkiri I tēnei wā. Kōkiri, haha, te rautaki. O I tata uru ki rato. Ka whai atu te rebound engari. Ka hua hapa. Ko tōna hia ko te tiro tiu ki rato I te upu I taua wā engari tata tūki waho hoki. Engari kua ea tonu. Ki te rāringi tuku. O ka pāki waho. Koe pē. Ngana tonu I te pōro mo tō rātai piro. Rua te kaumātahi. Pai te pāhi. Rua tiki, te kokona. Pai hoki taua pāhi ki aia. Uiri te aia. Kuru, whiwhi, toru. Wā, ngana. Ka te take I mōhio te au kauri atu tērā. Mōhio pai au. Wipi. O te pai hoki. Au ei, whakaro hoki au ko tērā te shot clock engari te ahua nei. Ko tēnei te wāhanga tuatahi o tēnei o ngā kēmu. First quarter te whānau. Ko te mahi nānei, ko te whakawhiti taha. The switching sides I tēnei wā kātahi ka hoki mai ki tēnei o ngā kēmu. Ka whai wā ki ngā kohine ki te kimi rautaki, ki te kimi a rātou anō ki ngā kōhi no reira. Mā te wā, ka hoki mai.
Karanga mai ngā kōhine ki te kōtsi nei. Koe rā ko kura kōkiri. Kia rātou rua te kaumāpiro i tēnei wā ko whipi tērā te kaumārua. Pai hoki te wahanga tuatahi o tēnei kēmu ngana pai a kōkiri ki te whai ngā piro maha. Engari, matona wā hoki, ka whai atu a whipi pēr. Ngā tahataha orite o te kōtsi i tēnei wā. Ka ngana hoki ki te mātaki mai i ngā kōhine, maha ki ngā pāhi. Ai, me neke i enei kōhine ke wanganui o te ki, kia ngana pai nei ki te uru, ki te whai kuru. Kōkiri. Ooh, big pressure defense from Whippy. Neke tere nei. Ka pā atu te neti ka puta ki waho. Ka ngana ki te whakaora. Ka puta te poro ki waho, ka ngana i a rātou a Whippy ki te whai atu i te poro anō. Whippy nai nei. Ka pāhi. He maha ngā maka, kia ngana ki te uru ki te kōtsi. Pātu i te tapa engari ka hoki atu ki ngā ringa o kōkiri mā. He wānga tere ai, uru tere ai. Ka te karanga o te kairiwhi. He kuru tautuku pēr. Ai. Ai. Ai, kua ea ngā piro e rua. Te play hockey. Beautiful defense being displayed by Kura Kōkiri. Gee, switching from Māori to English is a bit of a struggle. Kōkiri Nāre. Won their way in. I found it nice and easy, and there we go. Puts it up. Nice two-pointer there in the key. Whippy now, right side of the court. Need to find their way in. Here we go, gets that rebound. Kangana ki te kimi pāhi pēr. Ai ki te ora tonu, two defense. Comes off Kōkiri, goes back to Whippy. Pai kia waho te pāhi a haere ana. Beautiful fast passes here from Whippy. Haere mai te taha mātou, puts it up and gets that lovely layup there. Giving themselves 2 points. Slowly but surely closing that gap between the points. Bounce pass there, puts it back out to the corner. Comes off the tapa. And it'll be White's ball. Tautoko e ngā kōrero o te kōhi nei, ko te kai whakawā. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Aroha mai te whānau, tākou nei kua karangahia i tētahi wāha whakatā. I ngana auno e hoki te kite i tētahi eri taua wā. Ngari, tākou nei kua ngana uki a rātou a Kōkiri mā ki te whai atu i taua piro ai. Reira. The kimi rautaki pēr Whippy. What I have witnessed in this game is Whippy
they're starting to get those passes moving the defenders around from Kōkiri quite well. Maybe just needing to pass a little bit more, opening up some areas in their side of the court, allowing some good layups, some easier layups, maybe some even more pump fakes, which will allow Kōkiri to possibly have that key spread nice and open, which would allow Whitby to get some more points in. Engari, ki te ngana hoki rātou ki te whai atu i te rārangi Kuritautiku, so the free throw line, and it's allowing them to get some good points from every now and then. Gets the rebound, puts it back up. Engari kei a Kōkiri in on, Here hoki o te nekehanga, ka puta te kōro. Jump shot from outside of the key. Beautiful dribbling. Found that free corner. Ball is still alive. Nope, the travel will be called. Gets the ball to get out there, Whitby. Right, there we go. The defense position of Kōkiri, just protecting that key, always having that centre key, always having at least two people to be able to grab that rebound. No point, but there is a call from our referees. All the way up to the 3-point line. Trying to find that easy pass. Finds it. Beautifully done. Doing a good job at that Kōkiri mark. Drawing in the defenders and creating that open space in the court. Could be now. Oh, well done, playing well. Fortunately, the little steps will be called by the refs. Definitely playing a good game here, Kōkiri. Would be doing a good job at trying to get their way into the court, into the key, sorry. Bounce pass gets intercepted. Well done, Whitby. There you go. Free layup there. Managed to get it in. By just patiently making their way down the court, allowing themselves to actually strategize what they're going to be doing, how the passes are going to go, cutting passes. Beautiful intercept by Whitby. Can they do it again? Number 8's really fast from Kōkiri. Manages to steal it back. A little bit of a charge there from our girls in the white. Oh no, opposite way around. My bad. Renee, ko karanga hea he wāwhakatā no. Another time out being called in this point in the game. I'm glad to see that 2 Degrees has come in to help these types of events. I'm pretty sure they help the... Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your support her merch and keep her in the game. Helping out our kohine every now and then. That is so good to hear. 2 Degrees. Ngā mihi nui kia koutou. Really kātika hoki kia koutou, a Bailey's, Apollo Projects, Caltex, New Zealand Carbon Farming, and as well as Whakaata Māori, of course. Ki te kore ia koutou, a Māori Plus,
ka ngana atu ki a koutou ki te whai ene o ngā whakāturanga, ene o ngā pāhotanga live commentating here from Rotorua, Unison Arena. I used to play in this arena. That's pretty crazy of me. And now I have this beautiful job. Te korohi ai tōku reo ki te mātaki ai tēnei o ngā hākina kina a tāhua rawa atu. Ngare ka whakahoki. Ina koutou ki te game. Travel will be called. Whippy with the ball now. Kuru, Whippy, Poru. Just comes off the top of there. Gets that steal, puts it back up, just comes off the Popamuri there. Karanga will be called. Bit of a punter there. And the call I believe will go to Whippy. Alright, Marata to Koro. Unfortunately, the Pahi didn't work out. Get the play Dana. We'll get the steal back, perhaps. Almost. Good hustle there. Kurutotsuku is called. Ai, I te whiu tuatahi. There you go, trapped there in the corner almost. Strong drive, but it will be a charge, I believe. No. That was placed as a moving screen there from Kokiri, giving the ball now to our Kohine in the blue. And that's one for the game. Just comes off, Kokiri gets the rebound. Up, managed to get that one in, almost reaching 40 points now. Ao kohine from te kura kaupapa Māori, Okura Kokiri. Also getting the N1. Te wāwhakapāno ko haranga hia. Ka tatari mā rātou ki te oki mai. Kia te ki ngā kuru whiwhirua. Ngā kuru tautuku me ki.
whippy. Oh, there you go, good drive, right towards the court. Managed to get that little cut there. Still keeps the ball alive, Whitley. Whippy, I don't mind. Tries to find that cut there, but could have caught it, he steals it away. But the punter there will go back to our girls in the whites. Ai! Tatahi anō. Tapai, Whippy Nane. Strong passes. Almost finds that opening there. Ball is kept alive. Oh, look at Whippy. Tries to find her way up. The karanga will be called. Giving our ball to the girls in the white. By Mokirima, keeping the pressure on. Might be a bit ahead in the game at the moment. Doesn't mean you shouldn't give it your all. Good pass down the middle. Oh, good bounce pass there, creating that opening. Koiara, kōkura kōkiri. It would be corner. Off the rim, they're going to get the play to Poro. Hey, Kwangana, would be. Rawa tōtika, ka ngaro I te pōro ka hoki atu kia whippy mā. He a te karanga ki reira, mai te waiwai. Ai. Pai kōkiri mā. Rāua ki wanga nui, me tatari mō ngā uka taka kimuri o te kōti. Ka hoki atu kia rātou a whippy collared. Pai ngā pāhi o whippy, kuru whiwhi toru. Pai te papamuri. Rāua pai ai Kwangana. Pai hoki o taua kurutupi toru e te whānau. Whippy not done yet. Ngana Whippy ki te whakahoki. Making their way centre court. Ooh, little bounce pass there, puts it up. Ka ngana ki te uru ki roto. Pai just down the middle, reverse layup. Tataia.
Ia haki reira. O tata hoki pāti ki roto I te tapa. Hokiri mai nai nei. Tata. Whakahoki ki runga. Whippy, Kyle. Ka hoki ati ki a rātou kura kōkiri mā. Te hagua poto engari ki te pai. Whippy nai nei. Long pass. Ka hoki ati ki ngā ringa. O te tima mā kia mutu ai tēnei wahanga. E runga I te kōti. Wahanga tuarua o tēnei o ngā kēmu whakahirahira. I tēnei wā, kura kaupapa Māori. Pātekau wā whāpiro Whippy Collegiate. 24 points. We're going into half time at the final. Going to switch sides. Gives our girls some time to re-strategize and everything. And then we'll be right back. Ngā mihi. Ariki ki whakaata Māori me Māori Plus. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like this sports facility. The client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently. We'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration, and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritising function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. The forest should never have been taken off this steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now.
Ka pai te whānau nau mai hoki mai ki tēnei o ngā kēmu, ki tēnei o ngā kōti whakahirahira kei Rotorua Unison Arena. Ai, koia nei ngā tima e rua ko te kura kaupapa Māori o kura kōkiri e tākorotahi nei kia Whitby Collegiate. I tēnei wā, ko te whā te kaumā whā piro kia rātou mā, ko te kura kaupapa Māori o kōkiri. Arā, ko te rua te kaumā whā piro kia rātou a Whitby Collegiate. Kua huri taha i nāne i te mea ko tēnei te wahanga tua toru, o ko te hawhe tua rua o tēnei o ngā kēmu. Ai rua te kaumāpiro te rerekētanga i tēnei wā, engari. Ka ngana hoki a mātou i tērā pia ki te kite i a rātou Whitby ki te whakahoki mai i etahi piro. We might see a bit more of a comeback here from our Whitby girls. Kōkiri played exceptionally well offensive plays last half. Moving around the defenders of our Whitby girls, allowing themselves some easy layups, and Whitby allowing themselves to collect a few more of those good free throws, trying to find their way in, but the strong defense here from Kōkiri allowing them, giving them rather, Whitby a bit more of those free throws. Kōkiri. Play with me now. Good defense from Kōkiri. Kurupirua almost manages in, pass the Papamuri. High pass. Another one. Kapai had that free angle there to the hoop. Gaua Uamana ki te whai ka hoti kia Whitby Nine. Gets it back. Beautiful intercept. Good defense here being displayed by Kōkiri. Found that open space. Makes her way through. Ngari aia ki te whai atu i tētahi kuru tautsuku. Ai, ngana nei a rātou, te piro whā te kaumarima o te kēmu nei. There you go, strong defense being displayed by Kōkiri. Don't know what the call is there, whānau. Seems to be our girls in blue. Good passing going around, just trying to find that opening, create that opening rather. That'll be our shot clock, giving the ball back to our girls in the white, to the Kōkiri Nine. Kōkiri with the ball. There you go, one less defender to worry about. And we're back in. Ah, Kwauru. Beautiful defense there from Kōkiri Mā. Done it again. Ai ka ngana. Oh, beautiful passes.
te tata hoki ki te ngana I taua piro. There's a lovely passes being executed mai a rātou te tima kahurangi. Just one pass after the other. They figured out that there's more defense now on their side of the court. Meaning that once they get onto their point scoring side, it allows that easy opening. Rā, I ngana hoki ki te whai I tētahi kuru tautuku. Wa pai te future tahi. Down, all the way to the court, kangana, ko whai atu I a rātou, rima te kau mātahi piro I nai nei, hōkiri mā. Ko tataia, ko hoki atu ki a rātou te tima mā. Good long pass there. Tatari mo te āwhina, kua whai. Taha matau I nai nei. And Tatai Whippy with the rebound. Tatai nei tima e rua, ke te ngana ki te uru atu ki te ipu. Pōkiri. Whippy nai nei. Pahi pai, kuru whippy poru pēr. Ka hoki atu ki a rātou te tima mā. Oh, makes it through that gap there. Good gives to Whippy though, beautiful rebound. By Kōkiri with the portal, back pass, gives it to Whippy. Puts it up. Kangana. Kimi Aya, ki te wahi, ahi. Good screen, sits it back, puts it up. Kahauru ki roto. Backboard there. Te rauta ki nai nei. Full on drive in. Ai, koera te rauta ki. Whippy nai nei. Kimi ngā pahi, kimi te rara. Let's get that one in as well, but seems to be a karanga from the ref, perhaps, at pana. Kuru kupi toru. Kua ea! Pai hoki o taua kuru.
Whippy with the rebound. Almost got a bit of a tāhai there. The karanga will go to Whippy, Inaine me te koro. Whippy with outside pass, hook pass. Kuru Whippy toru. Here. Ai Teupu, Rere ai ki waho Whippy Inaine. Kuru Whippy toru. Mai te tipu. Hokiri with the long pass, open layup. Defenders there, gets the rebound, purua tukirunga, ai koe ngana. Tata ki te hono te kaupiro Inaine, kura kaupapa Māori. O, kura kōki. Ahi tēnā. Purua tuki waina Whippy now. Will be our girls in the whites. Ka te wāwhakatākua karanga here. We'll wait for them to re-strategise. Ka tahi ka hoki mai. Ai, ko whai wā ki tāta wānanga. Tāta kimi rautaki ai mo tēnei o ngā kēmu. Hōkiri Inaine. Taha matau ko aia. Kuru Whippy toru. Ai, mai te papamiri. Ka ngana i arata ngā piro ono te kau I tēnei wā. Pai, Whippy. Ka pāhi mana ki te Kuru Whippy toru. Kei te ora tonu te pōro ki a rātou o te tima mā. Ko ea ki runga. Ai ko ngana I ngā piro maha Inaine. He ua mā Whippy ki te kimi I te ara ki waenga. Too many defenders up in there. No reira ko tō rātou whakautu ko te whiu. O tatau. Kei rua tu ki runga, ka hoatu ki ngā ringa kahurangi. Hauri, kāre au I kite I tērā, kāre au I kite. I tāhua nei, I whai muku, got a bit of a swat there. Pero kāre au I kite.
Kangana ki te whakahoki engari ka haere atu kia rātou o te sima mā, taha matau, wainga o te kōsi, taha matau ina anei, ka uru atu ki runga. O te tahoki. Hoki atu ki te rāringi, kuru tautuku. Hoki atu ki a whipi mā. Whipi, he ha te rautaki. Pai, puts it through the middle, defenders are there. Kuru whipi toru off the backboard. Mā kōkiri tērā. Oh, whipi! Muki ki runga. Kāngana. Beautiful drive there from our girls in the blue. I believe it's blue. Compared to my camera, I can see it as blue. It'd be funny if it's been black this entire time. Draws a foul. Maratawa noa whipi ki te whai atu i ngā kuru tautuku. Te tatahoki engari ka hoki atu kia kōkiri mā. Tries to cut it down the middle. Oh, kangana ki te whai atu i te pā. Puts it back up. Kōkiri anō. Arā, koia nei te wahanga tua toru. O tēnei o ngā kēmu. Nō reira ka hoki atu, ki ngā kairiwhi, ki te atawana ngā heha, kaha te rautaki me whai. We have some strong defense in the key here from our girls from Te Kura Kaupapa Māori. Whipi are starting to get used to it, they're starting to get those passes in and everything, it just has to be a little bit more consistent. Engari, other than that, doing a good game at the moment. Ka tatari i te wā, ka whakahoki mai nei kohine, then we'll be back. Ka pai ko hoki mai, wārake mai, ki te wahanga whakamutunga o tēnei o ngā kēmu. Last quarter i nai nei kōkiri, 67 points, Whipi with 36.
make that 38 points. Yes, ka pai Whitby. Ki te ngana pai ngā kohine I nāne ki te uru, ki te kēmu. Last quarter, leave everything on the court. It is the first game of the day. Bodies might still be warming up, getting used to this stadium and the court. You know, all of these things matter in this kind of game, in this kind of sport, especially the pressure of having it in a big stadium, thinking that people may be watching from every angle and whatnot. Engari, I tēnei wā, ki te ngana tonu e nei kōhine, ki te uru pai, ki te kēmu. Whitby tries to put it up. Just puts it outside of the tipu, unfortunately. Oh, Kokiri with a lovely cut there. Just comes a little short off the tipu though. Ka pai ko ake. Ko ai ka arake. Puts it out. Ka pai. Trying to find that pass just off the shot clock. Will be returned to the Kaidifi. And there it goes. Aikauriatu. Would be Nine. Kaere no kia mutu, tai no I te wākua mutu. Good pass there. Lovely movement I'm seeing from Whitby on the right side from the corner. Comes off. Kokiri with the rebound. Puts it up. Te karanga. Subs coming in. Hooky. Ka hoki atu ki te rārangi kuru tautsuku. Waiai, Whitby the rebound. Passing a waiwai, ngari ki te haere tonu. Kua karanga hia I te whangaporo. Whitby with a beautiful drive. Oh, it just comes outside of the tipu there. There we go, dual step there. Tries to put it up, engari ka hoki atu kia kōkiri mā. Laying on the pressure now would be Kuruka Vitoru. Just comes off the tipu. Kapai would be mā. Kuru whiwhi toru. Ke te ora tonu te pōro. Koe kāre anō ke oti mā rātou. Aroho mai.
te uru. Pai hoki tērā mai te papamuri. Patience. Oh, there you go, beautiful intercept there from our girls in the blue. There's that little cut pass there. Ai, whakaora ia wipi te pōro, ka hoki atu kia kōkiri mā. Rima minutes e toi ana. Kuru whiwhi toru. Pai te papamuri, ka hoki atu kia rātou o te tima kahurangi. I uru pai nei, engari ka puta ki waho. Kōkiri on the right side. Oh, pahi anō. Just staying on the outside of the 3-point line in aine, Kōkiri. They were trying to get some from the outside, ka pai. Ngana pai ki te I tāu a few. Kuru whiwhi toru anō with a straight pass. Oh. Beautiful intercept there. Cameraman, move a bit faster to get that in. Aye, beautiful intercept. Beautiful finish there. Ka pai wipi, that was a beautiful play you got done there. Bit of a fake pass. Still staying on the outskirts of the 3-point line. Found their way in. Just comes off the open there. And it will be stepped on the outside line, unfortunately. Ooh, whakaranga hia he wā whakatā anō. Wai tahu nei ko tēnei. Te wā whakatā whakamituma o te kēmu. Māra ki kia rātou te sima mā. E ngana nei ki te uru atu ki te ki. Tere nei ki te whai atu I e rā piro maha. Would be
Tahamatau. Strong defense here from our kōtiro in the white. Kuru Whiwhi Toru off the tapa. Rebound belongs to Kura Kōkiri. White. Left side layup, puts it up quite early. And there we go, just those long passes to get those points back. Slowly but surely making their way closer to the point lead. Oi tatangana ki te purua ki runga, draws the foul, I believe. No. It will be a jump call. It's leaning, it will go towards our girls in the blue. Kapai would be Tahamatau. Nana nei ki te kimi rautaki me pehea te uru ai ki te ki. Strong defense from Kōkiri i tēnei wā. Oh, there you go, strong drive. What's the call? Oh, he pana no reira ka uru atu ki te rāringi tautsuku ko ia rā. A whippy. Kauru tōtika. Bit of a swap motion there, it seemed like. Kare te mohio mena he hapa, he hara. Mena... ka hoki atu ki te rārangi. Oh, we're B9, bringing it back. Oh, beautiful backwards pass. Oh, that was so beautiful. The execution wasn't there fully. Ngari ki te pai, what a beautiful pass. Gotta admit that. Kura Kōkiri returning the suave. Alright, wanting to go Piroi 9, Yes, I made it so that rhymed. Mōhio Tianau. Ooh, i tatangana. Steals it back. Whippy still. Spin. Puts it in nicely. Ka pai nā Kōkiri tonu. Tries to make that drive. Long pass here. 3 defenders. Just off the tippy there.
Kōkiri, with a lot of patience, just moving towards the net. Oh, a bit of a charge. Oh, we're calling it a reach, not a charge. Tere te take, wait for our referees to call our karanga kātahi ka kōrero te au. But no, aroa mai te whānau. Get the play. Whitby Ma. 3 defenders currently, make that 4. Still able to get that in. Now reaching 50 points, Whitby. Kagana ki te taraua I te taha mātau o te kōti. Kauru atu! Te taraua pai he ua. Kuru whiwhi toru. Te tatahoki. Arā, koia nei. Te mutunga o tēnei o ngā kēmu e te whānau. Te kura kaupapa, Māori. O kura kōkiri, wari te kaumātori piro. Whitby. Collegiate at 50. Aroha mai, my English is not as good as my Māori. Anyways, e te whānau. Koenei te mutunga o tēnei o ngā kēmu. Me mihi kaua te kia koutou ki te kāinga e mātaki mai. Te whakanui ai I enei o ngā kōhine I tēnei kōtisi whakahirahira. No reira, ka wai hoki konei, we'll leave our boys to get ready for the next game. Ka kite I reira, mā te wā. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Ariki ki whakaata Māori me Māori Plus. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like this sports facility. The client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently. We'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration, and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritising function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. The forest should never have been taken off the steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now.
Tēnā rawa tātou e te motu whānui nei mai hoki mai ki tēnei pāhotanga ki tēnei o ngā kēmu whakahirahira o te kōtina matahi nei mai hoki mai te whānau. I tēnei o ngā kēmu we have Elam Christian College as well as Central Hawke's Bay College. Boys Pool A teams. Ki runga I tēnei kōti ko te kēmu tuatahi o ene o ngā tīma hoki. First games of the day for these tamatane. First game of the tournament you could say as well. So I am expecting a bit of a good played game. Good played game, yes indeed. Nō reira, ko tōku mahi nānei, ko te whakaingoa tā I tēnei o ngā kai tākoro, me ngā kai whakahaere o nei tīma. Just going to name our players and also our coaches. So, cool thing is about this, te whānau, we also have our numbers for our tamatane, yes indeed. Kasimatake with Elam Christian College. Number 4, we have Joshua Price. Number 6, we have Gaius Christie. Number 7, we have Isaiah Dunn. Number 8, we have Jaden Chandra. Number 9, we have Jan Kenzo Lawrence Clarino. That's a lovely name. 11, we have Donovan Reckling. Number 12, we have Blair Cornwell. Number 13, we have Yoei Dong. Number 5, we have Lucas Morks. Number 14, we have Caleb Driller. And of course, our coach is Ruben Dunn. No mai ki te kōti tamatane mā. Inane, ka huri atu kia rātou o CHB. Arā ko koutou rā Central Hawke's Bay College. So, maybe just CHC. Anyway, we'll name them ko ia rā, ko rātou. Number 21, ko Sunny Bill Barakat. Jonah, I don't know how to say that last one in te whānau. Aroha mai. Skomkill. Aroha mai kia koutou ngā whānau o tērā o ngā whānau. Number 25, we have Shaden Fletcher Snow. Number 23, we have Hayden Hemi. Number 34, we have Taikura Galbraith. Number 48, we have Moses Dingle. Number 35, we have Gian De Leon. Number 5, we have JD Mananes. Number 12, we have Isaac Manayana. Number 11, we have Alton Paludin. Number 19, we have Fritz Lole von Miheros. Oh my gosh, these names are beautiful. I'm so sorry. If I am butchering these names, I do apologize. With a heavy heart, I apologize. These names are beautiful names, by the way. And number 39, we have Zion Haynes. The coach is Lomi. And again, with the surname, I cannot pronounce it. I don't want to mispronounce that. We have the assistant coach, Georgina, and the manager being Rangi. Kapai, so we're heading straight into the game. Luckily, no one scored any points while I was naming, and here we go, right back into the game. Just got our first point from our boys from Elam Christian College. So, let's see what we can bring along back. Central Hawke's Bay in the blue. Oh, look at that pass. We're going to see a lot of beautiful plays here from these Pool A teams. Now just got to learn our players' numbers as well as the names whilst we play. Step back there, we're passing it onto the outside, driving it down the middle. Couldn't find that cut pass there though. Beautiful handles here. That was Alton driving it down the court in the blue. Now we have number 4 being Joshua, or number 11, sorry, being Donovan. Okay, can't play. I'll get there, whānau. Give me a good 1 quarter and I'll have these names on lockdown. Gian with the ball currently, number 35. Good pass there. No, it was a fake. Puts it back up though. 19 from the blue being Mr. Fritz. Oh, it's so good being able to karangahia in ingoa for the whānau at home watching. There we go. We have a lot of patience and a lot of planning being seen in these games from our tamatane. There you go, just under the court there, beautiful cut pass. Tries to get into the corner, I believe, but just tips it off the top of the bottom of the backboard rather. Alton with the ball, carrying it all the way to the court, puts it up. Number 5 with the rebound, Mrs. JD. Boys in the white get it back, almost manages to steal it back. That is Mr. Donovan. By JD with the ball. Right side almost gets stolen. Does get stolen by Donovan. All the way. Puts it in nicely. That is Donovan, number 11 from our boys in Elam. Beautiful pass there.
See what we can make do. Number 19, currently with the ball, Mr. Fritz still keeps the ball alive. 13 puts it up, and there we go. Number 13, trying to find it on my name list here, and I cannot find a number 13 in the final. It's a shambles. We're in shambles. Can't find number 13, sadly. Don't know who that player could be. Kapai, we're still alive. Oh, that almost went in too. Beautiful shot there. Beautiful pickup, almost running outside. John finds his way through. Carl puts it back out. Number 19, Mr. Fritz. Good patience there. Drives straight through, using that height as an advantage. It's okay. Beautiful sportsmanship being helped on the other side of the court. Oh my God. So many words coming out of my mouth at once. Engari, mea ki te kōrero hoki te reo Māori, koenei rā, te whakāturanga o whakāta Māori, Fritz. You could say he planned to stay back there so then he could get that ball up when the time was right. Right, kanganei ai ki tēnā. Ka pai, urua te ki wainga, ka ngaro ai te pōro. Ke te ora pai, he hapa rānei, ka whiua noi ho ki waho. And I lied yet again, ko te rāringi tautuku tērā will be caught upon the free throw line e te whānau. Koia rā, Isaiah Dunn. Why does the surname Dunn sound familiar to me? All the way up. Number 13, our unknown player, anonymously playing on the court at this time. Kei te pai, ka ngana ki te whai, I te pōro mai I te papamuri. O he tū whakamuri ka ngana ki te pā, ki te upu engari ka hoki atu ki te tima mā. Nama ono rei ko Mr. Gaius. Good patience here. Trying to just lead the players in. It's a bit far. Kei te pai. Beautiful defense from our boys in white. Beautiful pass here. Number 7, Isaiah just draws it in. There we go. Te kau ki te ono I tēnei wā. I think I'm yelling into my mic ki te whānei. Out of my mic. See, the microphone input too loud. But I can't help myself because this is a good game we got going on here, te whānei. 19 with the kuru pipi. Tori bounces off the upu. Oh, beautiful intercept there. Ka hoatu ki ai kia John. Just finds his way into the key easily. Oh, he keeps it alive. Mind my sound effects, whānau. Alright, resetting. Switching around. Bringing it back. Driving it through into the corner. Number 19, that is you. Just off the upu. Get the play, Mr. Fritz. It is our first game of the day at the whānau, just an FYI. First game of our tamatani, I would say, of the day. But it seems that doesn't seem to be a problem for Mr. Donovan. Ono piro te rerekētanga I tēnei wā ka uru tōtika, engari ka hapa I ai no reira, ka ngana I a rātou te tima mai te pōro. E whakaora ana? Ka o mā te tiwa ka hurangi tērā. CHB. Au e ēnei pāhi, au e. Ka ha te take me whakamahi ngā karu, kare kau he take, ne? Ka tae nei tamatāne te tākuro I tēnei kēmu me te kore karu. I te āhua nei me ki. Engari rā, ko namawari Jaden tēnei, ko hoatu kia Joshua. Joshua, ko hoatu kia Daden anō. Au e te whānau. Ka ngana pai koia rā, te kuru, topa. That is what we like to call a slam dunk at their whānau. And that was, of course, by our lovely number 8, Mr. Jaden. Kuru pipi, toru mai, waho just off the ipu. For hoatu kia, Mr. Donovan, once again, puts it down on the court. Number 7 there being Mr. Isaiah Dunn. They're playing a good offensive game here.
both sides rather. I think we can see that Elam Christian College is playing a bit more on the defensive side, doing a great job. Oh, there we go. As soon as I speak onto the corner, step back. Gets that rebound Fritz, but ka hoki atu ki a rātou. Oh, no, ka hoki atu ki te tima kahurangi rā. My microphone isn't even close to my mouth at the final, and I'm not too sure that I'm speaking too loud. But at the moment, we seem to be A-OK. No quarter from anyone else. Oh, that is Mr. Jaden. Making his way down the court. Are we going to get another one? Oh, no, number 6 out to number 12, I believe. Off the hoop. Jaden with the rebound. Beautiful intercept there by number 7. Number 1? Number 7. That is a number 1. There's no number 7 on the team. That is Mr. Alton. We are at the pai. Aha, kua he iti he pauna mu ne te whānau. Pōturi te whakarite i tēnei wā. Ka ngana ki waenga. Ki te tope o te ki. Jaden anō, ka pāhi atu. O te kāhoki o tēnei. Nama te kaumā iwa. So nama te kaumā iwa, ko ia rā, ko Fritz. Nama te kaumā toru. Sadly, at te whānau, I don't have a number. Kare kau he number. Oera kare kau, te ingoa. Hoki mai rā, ko ia rā, ko wai tēnei. Nama toru te kaumā rima. Gian. Oh, just bars after bars at the whānau. Tātua nei, kua whai hara. Too busy focusing on my bars. Kareo te mātaki pai. I te kēmu ora ho mai. Ka pai Central Hawke's Bay te pōro. Tore te kaumā whā. Taikura with the ball. Stealed away. Oh, re-stolen away. Oh, re-stolen away. Ka hoki atu kia. Te tima mā. Ko ia rā. Isaiah passes it on. Getting that beautiful layup there, that is Mr. Donovan. Puts it up nicely. 8 points te rerekētanga i tēnei wā. Waru piro. Tere traiwa ki te kokona. Fritz. He... Hi! A little bit of a jump shot there from the centre of the key. Giving him that lovely 2 points. Kia rerekētanga o ngā piro ko te ono. I want to say Jaius, or was it Gaius? Kareu te mohi o na maono. You can say, Mr. Christie. Mai waho pai te upu. Tata whai atu te rebound, engari kia rātou. A Hawke's Bay. Whakaora i te poro, ka ao ka hoki atu. Kia Elam. Ka puta ki waho ka hoki atu. Kia Hawke's Bay. Ka pai namarima tēnei, Mr. JD making his way back pass with the Fritz on hold and gets it in nicely. Te haere. That is Mr. John. Currently our point guard for our blue team. Beautiful defense from our boys in white. Beautiful pressure there. Ama tori te kaumā whā. Te kahurangi, do we not have a tori te... Yeah, taikura. Oh, wait. E te whānei. Koia nei te wāhanga tuatahi o te kēmu already. Is it just me, or did that go super fast? Engari. Anyway, we'll move on. Elam Christian, te kaumā waripiro. Central Hawke's Bay College, te kaumā whāpiro. Pairawa te rere o tere o ngā kēmu. Ka waiho mai nei tamatāne ki te whakahoki ki o rātai kōhi. Ki te kōrero, ki te whakarautaki, kimi rautaki rānei. O e nei kēmu. Nāmi, kārero.
girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Ka pai te ahua nei, ko hoki pai mai nei, e nei tamata nei ki te kōti, ki te timatake I tēnei wahanga tuarua o tēnei o ngā kēmu whakahirahira, kei Rotorua Unison Arena, I tēnei wā. Kei te perangi hoki au, ki te mihi atu ki ngā kai āwhina, ki ngā kai whakahaere o tēnei, o ngā pōna mana tēnei o ngā kaupapa whakahirahira kei Rotorua. That of course being New Zealand Carbon Farming, Apollo Projects, Caltex, Bailey's, Whakata Māori and 2 Degrees. We are giving a big thanks to our sponsors at te whānau ki te āwhina pai mai nei, e nei o ngā tauira, tēnei o ngā tamatāne, ngā kōhine ngā whānau, e tai mai nei ki tēnei o ngā kaupapa. Thank you so much to all our sponsors for the big help. Without you guys, we wouldn't be able to have these beautiful events here in Rotorua and also across the country. But we'll leave it there. We'll continue forth with our game with 2 points difference at the moment. Nā marua te kaumatahi, you are a new player onto the court, Mr. Sunny Bill. I heard a bit of a ooh in our kēmu on the whamatamatane, meaning I believe that sounds like a bit of a foul to me. So we go forth with Mr. JD. Kuru tautuku tuatahi. Tōko tataia. Engari marātau. Ailam. Donovan with the ball now. Makes his way over to Isaiah. That of course being number 8. Driving straight through. Mr. Jaden. Jeepers, mate. What are they feeding these boys? JD now. Ai, he pahi roa tērā. Oi, kimi ai, taua katsi, taua kutsi. Te taraiwa tāhua hoki tēnā o Mr. Donovan. Steals the ball back, I wasn't even looking at the screen. Mr. Christie tērā, kei te kokona. Te pahi pai ko ia rā, Mr. Isaiah. Makes his way in. Au, e te tāroa o tēnei o ngā tāne. Seems that first quarter they found out what they must do. Kia ngāwari ai te tāha I te pōro anō. Pauri tēnā. Te ahua nei ko karangahi a. He wai neke neke a he travel. JD anō. In a beautiful zone. 2-3 zone e nei tamatane o te timama. JD doesn't care. He'll just rock right in with the jump shot pass. Kia Elam anō. Au e taua pāhia, tāhua, kei wainga nui ki aia, ko Mr. Christie, number 6. Ka pai me ata kimi, me ata whakaro e nei tamatane I te kahurangi, haha te rautaki me whai, kia uru atu ki te ki pai nei. I ngana pai I te wahanga tuatahi, engari I tēnei wā he ahua au ake. You could say that Elam is doing a beautiful job on their defense. Engari, ko te mea hoki, au e. Ko te mea hoki, there is no perfect defense at te whānau. So me kimi rautaki a rātou te tima kahurangi ki te whai atu I tō rātou ara, kia ngāwari ai te whai piro. Donovan just drives straight through. He found it. Ko ia rā, ko kimi ai I taua haora, ko ia kōhau, taua ripi. Tihai rānei, I e nei o ngā kaitako, e nei o ngā defense. So ko tāna tere ai te uru atu ki te ki.
Hoki atu ki Elam. Kuru, Whippy, Toru, Mr. Christie, Tata. Reverse layup, nice and high, puts it in. Rawe te hoki, rawe hoki ki te rongo i ngā kaitākoro, i ngā hoa kaitākoro me ki. Just cheering on them, their teammates, it's a beautiful thing. Because that's something you really want to hear during your games. Surprised that followed through, but we will continue on fourth. Rere pai. Oh, in that pie, tere, man. Waitahune, we are on the baseline at the whānau. Getting it back outside. Kuru whiwhi toru. Ko tata ea engari ka hoki atu i kia Hawks. Itiaki te ono miniti e toi ana I te kemi nei e te whānau. Beautiful jump shot in the centre of the key, giving themselves 2 points. Te kaupiro tere reke tanga I tēnei wā, unless I am mistaken, and I didn't see them such the points already. Donovan, trying to find his way in. Mā waho I nāne, I believe that is Mr. Christie. Aye, Christie with that beautiful side layup there. Driven from the corner, hoki e, ahua rurua tāua mea ki te mai, engari kua ea. Kuru whiwhi toru mai, waho rawa, engari pai. Rere pai nei te kēmu I tēnei wā. Kare te tino mohio I te karanga o te ura, engari I te ahuna I te hoki atu kia Hawks Bay. Pai. Marātau I naine. Hawks Bay. Mai waho. Kuru whiwhi toru. O I whakaora I te pōro. Au e, mai te whakaora o te pōro, mana no. Te piro hei pai. Donovan tērā. Tāhua nei, ko tēnei te wātua tahi kua karanga hia, he wā whakatā o tēnei o ngā kēmu. I te mea koa nui, te rerekētanga o ngā piro I nā nei. 16-point difference. Wahanga tuatahi, it was a bit close with I believe 2 points difference. 2 points, 4 points difference rather. Engari, ke te ngana tonu a Hawks Bay ki te tere rapu ai I a rātou piro. Te āta whakaaro, haha te rautaki pai, how are we going to get into that key more? You know, they're getting into the key, but they're getting those jump shots in. There's a bit more risky compared to just driving in for those layups, drawing those fouls. Oia nei te hia hia. Engari, hara I te mea he ngāwari rawa tērā. It's not that easy as I explained it. So, I tēnei wā, ko tā rātou te tīma o Central Hawks Bay. Te āta whakaaro me te kimi I taua rautaki. We can see Elam Christian College definitely playing a game of basketball that they normally play, I would say.
They're very comfortable on the courts. They just know each other's team very well. The chemistry that they got. He ngāori ake mā rātou ki te rapu ai I aua pāhi, aua piro, aua kurei. No reira, pai ki te. Central Hawke's Bay started off, kaha rawa tā rātou kemu tākoro ai ngā pāhi maha, ngā pāhi kore, tiro. No reira, I awa ua mā Elam College ki te tiro, ki te whai. Ngari tēnei wā, ko rātou kemu. Matake. Why? John with the ball. Cuts it through. There it is. Puts it up. Draw the foul. Oh, ka poro katoa. E ora tonu te poro ka hoki atu ki a Hawke's Bay. Keeps the ball alive. Ooh, I tata pai. Beautiful cross to a step back. Tatangana I ai ki te whai I tērā hoki. Wai te kokona. John with the ball just puts it back up from behind. Engari ka ngana I rātou Elam. Beautiful pressure there being displayed by number 1 Alton. Number 13, Anonymous. Oh boy. Donovan Inane. Pāri te moio I te karanga ki reira, engari ki te hoki atu. Rotorua finds that pass, our anonymous player, by te kokona. Almost gets that cut there, still manages to steal it back. And, I was going to say that was a beautiful pick up there, engari. Hei te pai toni tērā. Karake ki runga. Au e te pai. Alton. Harakau he karanga, no tētahi kēmu rereke tērā, aroa mai. Beautiful block of the pass there, engari ka tae atu ki wahu. I was going to say ka tae atu ki ngā ringa, engari, I hapa. Tere Alton, ko JD Rane, ko Alton tērā, na matai. Te na matai. But now less defenders giving easy points to be scored there. JD Nane. Yeah. E uaua ki te kimi I taua ara pai. Ki te uru atu ki roto moe nei tapatane. Beautiful defense there from our Elam boys. Te kimi noi hoi ngā kuru whiwhi toru I tēnei wā. E ua ki te whai.
I had accidentally muted my mic. I was still talking the whole time, and I was like, hey. Okay, aroha mai. Tore te kauma whahe kuna e toi anai tēnei hawhe tuatahi o te Kemu. This game is speeding on e te whānau. This game is just going and going and going. It is good to see. Not a lot of fouls being drawn overall. Our boys are just real keen to just get on with it, trying to get as many points as they can, trying to play some good basketball. Tō rei tēnei wā. Kawai ho mā Donovan, ki te timatake I tēnei o ngā wāhanga. Donovan, kure whiwhi toru, mai waho I te upu. Hei raua ki te whakaora I tērā, nā ngā puna rāpiki. Ka whai JD, kure whiwhi toru. Elam I 9, eh? Donovan. Kamitsuki reira, te wahanga tuatahi, te hawhe tuatahi o tēnei Kemu. Tore te kauma ono kia Elam Christian College. Arā, rua te kauma rua kia Central Hawke's Bay. Ka waiho mā rātou ki te whakahoki ki o rātou kōhi me e rā mea. Play some ads, ka te hika hoki mai. Ka re roa. Ariki ki whakaata Māori me Māori Plus. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like this sports facility. The client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently. We'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration, and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritizing function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. The forest should never have been taken off this steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now.
Ka pai, nau mai hoki mai ki te kōti, nau mai hoki mai ki te kēmu. Rua te kaumārua, kia Central Hawke's Bay College. Arake, tori te kaumāwari ki a rātou o Elam Christian College. Ka timata ki te kēmu I tēnei wā tonu, wahanga, tuarua, second half rather, o tēnei o ngā kēmu whakahirahira. We have strong offensive plays here from our boys in Elam, e ngana nei ki te whainga piro maha, as well as Christian, aroha mai, Central Hawke's Bay, managing to strengthen their defences and also getting these beautiful passes and beautiful chemistry on the court. Engari, tēnei wā ki te ngana tonu mātou ki te whai ake, he aha te rautaki me whai kia whai I ngā piro maha ake. He kuru whiwhi tori pā, no, but beautiful rebound to get it back in. Rua te kaupā, whai, naine. Ilami nāne ka whakahoki te pōru ki tō rātou taha o te kōti, number 6, that being Mr. Christie. Ka pāhi ki wanga nui kei waho hoki. Jaden to Christie. Oh, ka tū whakamuri. Donovan I nāne. Oh, where the Euro steps gets them off guard. Ka ngana pai ki te whai atu I tēnei o ngā kēmu. Oh, where ene o ngā piro rather. Kēmu. Ka ngana tonu ki te whai. Ko Alton tēnei. Taraiwa tōtika ki te neti. Engari, ka pā muri. Donovan. Māua no tēnei. Hei whai ka ngana ki te uruati ki roto whāte kaumā rua piro I nānei. Mā te tima mā kahurangi I nānei. He hata koutou whakahoki kōrero. He hata koutou whakahoki piro. Ka ngana pai ki te whai. Alton, kuru whiwhi toru. Ka pai, ko John tēnei. Oh, ko tāhaingia Donovan, ka kite tētahi kuru tupu nui tērā. Tā rohoki o ene tamatāne o enei rā, he aha te kai e whāngai ana I a rātou. Tere hoki, engari ko ngana ki te whai I te aukatsi tūku pai tēnā. Donovan I nāne kei Wainganui whakahoki ai engari, tōna tino hia ki te whai taua tuku pai. Te pai hoki JD, whakahoki atu I te pōro. See, I told you at te whānau, I would get these names. Just give me 1/4, 1/2, and I got these names in the bag. Koi tēnei? Yeah, it's Donovan. Don't worry, I knew that. Donovan I nāne kahurangi me te pōro, Mr. JD, e whai ake nei. Hari ake wainga. Pai ai. Pai taua pāhi, nice and fast, nice and quick. Engari, ka uru atu ki te kuru whiwhi toru, mai te papa muri, ka whai atu ki te tima mā. Jaden with the ball, kia Donovan. Donovan e kimi pai nei, kauka hoki atu. Jaden mo te kuru whiwhi toru, ka pā atu te papa muri, ka whai te tima kahurangi. Uru pai nei, tōtika ki te neti, au we te peke pāhi hoki o Alton, kāre aui, ki te whakaro ka tōtika ki te upu engari kāo. Ka ngana ia ki te pai nei taua piro. Rua te kaumāwari whā, te kaumā whā, tatatahai ai te pōro mai te kokona, arā, ka whai. He kuru, whiwhi, rua, pai, tēnā. JD with the ball, anō. Hahua tere nei kai tākoro, is it just my talking making it that fast? Kāre au te mōhio. JD getting 2-on-1 man defense. Ka Kimi here. Ai! Kimi he ara, engari he tere hoki. Ngā kai ranu. Gets it back. We are Mr. Christie, number ono me te pōro. Making their way downtown. Passing around. Gets the 3. Ko tata. Engari. JD nāne, tatari mo tōna tima ki te hoki mai ki taua taha o te kōtsi. Beautiful pass there, manages to get us out of that trap. Puts it back up, Kyle. Ka tāhaingia Alton anō, ka whiu. Ka ngana Elam ki te whai atu I te pōro, mai taua kuru. He hai nāne, pāhi ki Wainganui, kāre kau, he kai ārai, engari kei te pai tēnā. Mā waira, mā te tima kahurangi, whā te kaumārua. Do I not have a whā te kaumārua either? Oh, where te whānau, shucks, kāre kau. He whā te kaumārua, aroha mai. No 42 on the court at this time at te whānau. You are also my anonymous player. So whā te kaumārua, your name will be whā te kaumārua, aroha mai to the whānau at home. Alton though with the ball, number 1, passing it to our anonymous player, making his debut. Goal, ka ngana I rātua Elam. Pai tēnei. Tatari anō, aroha mai, Jaden. Ka pupuri here, Mr. Christie. Hoki atu kia Jaden. Te rautaki, strong defense there, pressurised, but made it a bit too fast to the
losing my word flow at the moment at te whānau. As soon as I switched to te reo Pākehā, he ua māku ki te whaka kōrero tia I tēnei reo. Ngari ko tōku reo ko te reo Māori. Jaden, kangana. Whātekau mā wari ngā piro kia rātou te tima mai tēnei wā, I believe. Ko, was whātekau mā whiti. That's my bad whānau. Make that whātekau mā waru. Ko, aroho mai, Mr. Jaden, that was my fault. Kind of, commentators cursed you right there, aroho mai whānau. Ko hoki atu kia wai mai o waho. Alton tērā, engari ka whakahoki kia Jaden, kia Donovan I tēnei wā, I te ahua nei, ka hoki atu ki Mr. Jaden. Donovan ain't on the court, Pukaiho, aroho mai whānau, that was number 14, not 11. Kuru Whiwhitoru gets the rebound back, number 4, Mr. Joshua Price. Ka hoki atu kia JD. We have 3 people now going down the court at the same time. This will allow them to have more passes, just in case they get trapped in that corner. Ka pai ko hoki atu kia Elam I tēnei wā. Ka rei te mohi o keihia oku oro mo tēnei camera. I'm a bit sad about that. Engari, Joshua, trying to make his debut. Alton steals it back with a lovely hook pass, giving it a free drive to the court, number 19. Ko ia rā, ko Mr. Fritz. Ai, mai maharau ki aia. Go play fast back on defense because we do have 3 players running down the court at the same time. Lovely pass off the hands. Engari ka whaia Joshua I te pōroa noa ki te whakaora. Jaden? I can't see. The camera's not panning. Camera panning. Ka pai. Timeout, I believe, has been called. Ai, te ahua nei. Timeout's been called from our boys in the white I tēnei wā. Ka ngana pai nei ki te whakahoki atu I a rātou ki ngā kōhi, ki te ata kimi reitaki I mea ramomo mea. Engari I tēnei wā, might as well give a big thanks to our sponsors, give a big thanks ki ngā kai āwhina o tēnei o ngā whakataitai nui. Arā me mihi kātika kia Bailey's, Pele Projects, Caltex, New Zealand Carbon Farming, 2 degrees. Me, whakaata Māori. Ki te kore kia koutou, te taia tēnei o ngā kaupapa whakahirahira I nei kaupapa nui o te motu. Atu nei, ki Rotorua Unison Arena. Thank you so much to our sponsors. Without you guys, we would not be able to host this event here in our beautiful Unison Arena here in Rotorua. And thank you for Kata Māori. Without you guys, the whānau at home would not be able to watch and appreciate these lovely tamatane and all these kaitākoro at this competition to be watched at home and cheered on by you guys at home. So, give these boys their extra 10 seconds to get back on the court, so let them strategize and everything. You know how it goes, whānau. Alton with the ball. Fritz. Korua atu mai whātekau marua hoki. Nawatahi Alton. Kia Fritz kuru whiwhitoru. O te ahua hapa tērā I tata peke mai nei ki runga I ai. Engari ke te pai ki te ora tonu pai. So we're good to go, whānau. Don't you worry. Mr. Jaden be at the baseline. Hei tatari, hei kai pāhi te pōro. Ainga neke hanga o te pōro, e pāhi mai nei, hei kuru whiwhitoru, pai a tāhua hoki! Me ata whakaro nei, Essential Hawke's Bay College. E aha tā rātou, he whakahoki mai I etahi o ngā piro, this defense is pretty tough here. Wai nei tamatane just doing
Ora I te poro, kure whiwhi toru. Te ahua poto engari, anonymous number 13 gets it back, o hoki atu ki a Elam. Down the court pass, bit too strong there, kei te pai. Waho whātika marua, kaurua tiki roto. Gets that rebound, puts it back up. Alton anō. Aha koa he iti he paunamu ko tāna e whai ai. Just a bit ki te ki. E ua kia rāta ki te whai tēnei piro engari kia Alton te pōro e whakahoki mai. Kia te karanga ki reira, he hapa, he hara. Vai. Karanga mai. Wai te upu e whai. Kua tāhaingia I a rātou. Hawke's Bay, taraiwa tōtika me taua. Kurupipi rua tāhua hoki. Te rei tuku me ki. Just making his way downtown. Oh, yeah, travelled through 3 defenders. Te atahua hoki o tērā o ngā pūrei. Number 1, of course, being Mr. Christie. Ai, ngana nei ki te rongo I ngā kōhi, te karanga atu, back on D. Christie, he aha tō mahi. Kei te pai. Central. Make it back. Alton. Te ua hoki o tōna whakataka I te pōro Joshua Inaine. Almost makes his way up. What's the call? And one is called, I believe. Caught out. JD 90. Waira. Pahi ai te pōro kia pai. Kuru whiwhi toru kia whakahoki taua whakaatu. Making his way through the court. Angana pai nei ki te uru. Cristiano. Kangana ki te tāhai te aukati. Kua whakahoki ai. Kua whakahoki ai. Kura te kaumarima whakaora I te pōro ko hoki atu ki a Elam. Whiua tere nei ki tawa tutaha. Te tatahoki o tēnei tama. Engari kua whakahoki ki a Hawke's Bay. What a play they were going on there, whānau. JD makes his way. Ngana pai nei ki te whakauru I te pōro.
Ara ko ngana hoki I te kuru tautuku. Kirunga Mailam te poro. Ko mutu wawe nei. Ko tēnei te wahanga tuatoru o te kēmu. Pātekau ki te rima te kaumaiwa. Ka ilim te karauna I tēnei wā. Engari, ka ki te pēr mena engana ana a CHP ki te whakahuki te kēmu hei te wahanga whakamutunga. Ka waihoki reira mo tēnei wā e mo wait until return. Amen. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Kai nau mai hoki mai ki tēnei wāhanga whakamutunga o tēnei kēmu whakahirahira hei Rotorua Unison Arena. Engana nei, enei tamata nei ki te whaipai nei I tēnei o ngā kēmu. Ko Elam tērā me te rima te kauma iwa piro o Central Hawke's Bay me te whātekau. Ko tata kaha nei te whakahoki mai ngā piro o Central Hawke's Bay I tēnei wā, engari ko Elam tērā hei tūkirunga moinaia nei. Donovan me te kuru whipi toru e uru ana ki ngā piro ono te kau. Widening that gap even more now. Moere me ngana I rātou a kahurangi mā. Ki te whai e nei piro pai. Seals the ball back, number 19, Mr. Fritz puts it up. Goal gets a kia kahurangi. They don't want to say anything until the ref calls it. But nui taku kore no kino mo ngā karanga. Drives it fully in over the blocks. Up by JD. Really wide. Alton. Oh, rare. Picks it up with a crazy reverse layup. Because I'm under AI hockey. Uruki Waina, Mai Tepu, Fritz Inane, Tarawa Kahane ki Tepu. Beautiful pass there. Tangana ki te whai. Rua te kaupiro tere te kētanga. Harei te mea he rahi tērā mo ngā minutes I te kau.
Kuru whiwhi tore mai waho. Ue. Alton anō. Karaua kaha. Once kia mā. Mr. Christie, Kohamatau, finding those handles, he pāhi kia nama fixu ko te roa, he nama whārāne. Alton. O kia te kia Donovan. Ka puru ki runga, koia rā, nama te kaumā toru, Yahweh, wātua tahiko ki te awi taua ingoa. Te runga I te kōtsi nei. Opu there. Ara ka mana pai ki te whaia tū tērā piro ko Isaiah Dunn tērā. JD. Gets kia Elam. Got by Christie. Kuru whiwhi toru. Oh, the rebound's crazy over there, whānau. Hoki atu. Christie. Au e te tāhua hoki. Kua karanga hoki he wā whakatā. Kua nui te rerekētanga o ngā piro I tēnei wā. Elam getting a bit too comfortable in that lead right now. Noe re me ngana I rātou Central Hawke's Bay ki te whakahoki mai ētahi piro. Kāri te mōhio e pēhea nei, engari ko te tūmanako ka ara pai. So I tēnei wā ka waiho ngā tamatāne ka hoki mai a kua nei. Mai matamatane. Mai te kuru whiwhi toru. JD tēnei, I tāhai ngia Mr. Christie. I te ora tonu te pōro mai waho, Mr. Donovan steps out to the three-point line for that. Upu. Ngana tonu. Mai uri tōtika, te Nancy. Ko tāhai ngia Donovan. Urua te kirunga o te tatahoki.
go, e te tāhua hoki o tāua tuku. Mai nei, Amarima JD, mai te Tokomuri. Pai nei, nai nei, kaurangi ai, takaaki wahono. Ai, ilami nai nei ke te nui rawa, kurereke no ngā piro I tēnei wā. Ai, CHB. Tere hoki mai Christy. Donovan Inale, Trawa Totsiga, ki te kōti, ki te neti a homai. Okay, JD Nane, Living Paine, rebound gets caught by number 5 Tiko Marua, puts it up. There we go, nice shot there. Oh, ngā pahi tere hoki. Joshua Tero. Oh my God, Isaiah done. Oof. Embarrassing of me. YJD. Kura tiki ana marua te kaumā toru. JD anō, kauri tōtika ki te neti, gets the rebound. Puts it back up, bit of a hit there, Paul. Christy and Aine. Paul's kick the neti. Oh, Luka Kuana kia Donovan. Rua minutes me te hāpea poiana I tēnei kia me te whānau. Me hu tonu ki te kaupapa tāne mai. You played a beautiful game here at Central Hawke's Bay College. There we go, keep it strong, keep it going. Pā te kaumā iwa ki te wari te kaumā ono. Beautiful three-pointer there. I think too cool. Isaiah Tene. Straight to the nets. Ka koe nei kua karangai hea e mikaneke. Harei te mehe roa te wae, toia nai tāne mā. Doing a beautiful job on the core kahurangi. Kia kaha, te kai ārai ene o ngā tamatāne. Gilliam sitting pretty comfortably.
Isaiah to Zion. Kua te kaumatori ko Hayden tēnei. Mai te reke hanga o te koro i tēnei wā, kua tāha ingia. Nama te kaumarua, ka whai i tōna piro iwa te kau o te kēmu. Tahi minatia toi ana i tēnei kēmu hoki. Kuruwhipi toru, ka pātu ki te neti. Ngana ki te pai te kuruwhipi sua rua pēr. Ka pai ka ngana hoki a kahirangi te pai te kōrua no. Kauru tō tika whā te kaumarua, ka tāhaingia a Elam. Tō tika ki te neti, tere ai, gets the rebound, Lucas gets another foul on him. Kia te kia kaurangi. Ko kia te kia mā. Rawa tōtika. Ngana ki te whai te hapa anō me te kauhekura e toi ana. Ngana ki te whai ngā piro whakarusinga o te kēmu nei. I tatai ai a rātau engari ko Elam, te kaiwiki tōria o tēnei o ngā kēmu kei te kōtina matahi. Kei Rotorua Unison Arena, thank you so much for tuning in at te whānau. 90 points to Elam Christian College, and that being Central Hawke's Bay College at 52. Rawe hoki te kēmu o tēnei o ngā kōti, engari ka tatari mo āmuri atu, ngā mihi nui mo te mātaki, mā te wā.
Ariki ki whakaata Māori me Māori Plus. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like this sports facility. The client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently. We'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration, and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritising function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. The forest should never have been taken off this steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game.
girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game.
ki whakaata Māori me Māori Plus. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like this sports facility. The client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently. We'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration, and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritising function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. The forest should never have been taken off this steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now.
one's no good, isn't it? This one, you have to hold it.
girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game.
girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game.
Tēnā rawa tātou e te motu whānui, ko e hoki tēnei hei kai pāho, hei kai kōrero mō tēnei o ngā kēmu whakahirahira, kei te kōti na matahi kei Rotorua, Unison Arena, ko pukai haushō tēnei, he tū nei, e mihi ana nei, kia koutou e mātaki mai nei ki te kāinga. Yes, it is indeed the second period of the game, and here I am just arriving. Aroha mai te whānau was spectating some other kēmu at the moment, engari. Ka ngana au ki te whakaingoatia i ngā kai tākoro o tēnei o ngā tīma e rua i te kōti nei. We'll start with O Tamatea High School. We got number 3 being Jordan Davis, number 4 being Liam Brennan, number 1 being Isaiah Pere, number 8 being Te Whakatātare Rangi. That's pretty cool, Te Whakatātare Rangi. Number 6 we have Nico Tandy, number 2 we have Luke Webber, number 5 we have Samuel Bond, number 9 we have Israel Barley, number 7 we have Cale Donaldson. Arā, ko ngā kai whakahaere o tēnei o ngā tīma, we have the coach being Callum Tana, assistant coach being Belinda Webber, and the manager as well being Ezra Pere. Ka pai ko rātou hoki kei tērā te tīma, ko Te Huanui College tērā, number 4 being Daniel Campy, number 3 being Kevin Jobe, number 9 being Leo Burkhard McRae, number 12 being Nishia Kake, number 6 being Taha McLean Sad, number 4 being 14 rather being Lucas Ehrlich, number 5 being Oscar Boyd, number 1 being Jay Van Nierkirk, Mike, number 2 being Jesse McLeod, we have Leod, number 10 being Logan Manda, and then our coach will be Manu, assistant coach being Nigel Boyd, and our manager being Gillian McLean. Ngā mihi mui kia koutou, ngā kai whakahaere, ngā kai āwhina, me ngā kai tākoro katoa nei mai haere mai ki tēnei kēmu. Mihi kātika kia koutou, Bailey's, Apollo Projects, Caltex, whaka mai, New Zealand Carbon Farming, Māori Plus, Whakata Māori, and of course, let's give a big thank you to 2 Degrees for coming in and helping these young lads, these young peeps coming into these competitions, playing their hearts out and doing what they can to make it to a national games. Who where te whānau. Ko reira, me mihi kātika kia koutou katoa e mihi mai nei, ko pokai hau tēnei, ai, ka hu tōtika ki tēnei o ngā kēmu. Yes, I'm a bit late, engari, whatai mai, koeke mai. So, i tātou nei, of course we have Te Huanui College, 22 points, currently in the lead, 6 points ahead. O Tamatea High School, currently at 16, as you can see on the screen. Pai ka ngana ki te heahanga mo rautaki kua timatai nei toma ki te purei I tēnei o ngā kēmu. Second half, we're still close to the game, during the foul with a good layup. O tāku hoki me ngana au ki te kimi I ngā ingoa me ngā nama hei rapu ai I ngā hononga. Mā tērā ka ngana e au ki te whakaingoa tia I nei o ngā pai tākoro. Tima I roto I the Kiwi, that is the grey team, being Huanui College, being near Whangarei, and also O Tamatea High School being near Whangarei as well. So we've got 2 Whangareian teams almost. Well, I would say that O Tamatea is closer to, is it Paparoa or is it we are near Whangarei I believe you could say. Engari rā, ka mihi kātika ki ngā tima rua mo te haramai ki Rotorua, ki tēnei o ngā whakawhaitai. O te paihoki o Tāua Kuru, o te Huanui College number 10, that was Mr. Logan. Ki nāre te tima pango me te māwhiro ko ia rā ko rātou o Tamatea. Mai te kokona, ka ngana ki te mahi kiwainga. Oh, pauri rawa, te mea hoki, these names aren't actually mixed with their proper numbers that I see on my screen at the whānau, so I won't be able to name our tamatane e tākorona ki runga I ngā kōti I tēnei wā. I did want to give a big shout out to the whānaus at home as well. Just wanted to say I do apologise if I did by chance butcher any of the pronunciations o ngā ingoa.
Aroha mai te whānau, I'm really human. No, but that is, I do apologise. I, as well as one of those people that people cannot pronounce the name Tole Pōkai Hau. Now I understand the struggle. Engari rā, Taurutika ki ngā kēmu. All Tamatea making their way down the court. The zone defence in the key currently being played by Ruanui. Picks up the ball, kangana ki te ruku ai ki roto ai, he kuru pai tērā, kuru whiti rua. Whakahoku ki tō rātou taha o Tamatea, teke tā roa tērā. Kia mana ki tauri ki roto engari he ua kuru whiti tori pā. Whā tu I te tapa. Engari kōki atu kia rātou atu huari. Hua. Beautiful layout to straight shape through. Engari kāre ngana o Tamatea I nāre mai te whaha mau I. Paraiwa tōtika ki te tupu. Kāre ngana. Hoki atu kia te huari break rebound. But pressure there. Mai te taraiwa ki waina, engari I tatanga nei ai ki te whai tera reverse layup ki. Mai, e kuru pituri tērā, mai te kokona waho. Mai hoki o te nikahanga o te pōru engari. Ka wihara ia I ngā kai iwi he karanga hana. Ko hoki atu ki a rātou āhuani. Mai te rāi nguri. Ko hana. Ko wāna te tapa. Oh, Tahangia. Oh, just comes off his shoe, I believe. That brings the ball back alive. Taraiwa nui nei ki waina e kua hui atu ki te ki.
Ai, pai tērā. Uruatsu, puku. Mai waho. Ka pātui te kapai ngari ka pai atu anō, he wā anō pēr. Ai, mana, ngari e kuruki rua kē tēnā. Mai. He pai hoki I te rerekētanga o ngā piro, whānoi hoi tēnei wā, not that much of a point difference. Te rua rānei, it is only 2 minutes. Ka rore ki te rua mai ho. O tamate ai tino kia kia ana. Oh, kua ngana, au me kāreo ki te I tērā. Rua te kaumāhori, piro ori te me te 30 minutes e toi ana. I te kēmu nei wahanga suatai hāpe suatai me ki. So we are going and going, Vano, and bring that open. Fortunately, the rebound will be going to our boys. Not too sure what the call will be here at the Vano. I just keep getting this rest of my sections with my ball come up down. Not a funny one, so I'm not going to say. It's funny to me. It's good if you don't. Still doesn't count. It doesn't. Okay. Well, look at here's what I played in. Oh, the intercept was there. Ngana. Tata ngana rather. It's a better spot on the one to go. Well, we do like the need to do it. Look at word. You don't walk it out. How do you come out and fight to talk to them all? Okay, one really not. They could have been holding just off the top of the fingers there. Far pass was a bit too far. Oh, what a beautiful comeback from that. I don't know if you've seen that part there, but that was pretty cool. Oh, no. Fell on his back, managed to get that roll back. Oh, builds character. Seemed like a volleyball player type of play. I'll play straight back on D29 there. Or Tamatea steals the ball back. Oh, behind the back hooky. Kua huakina, ka hoka trawa tōtika. Ka rele ki te whakahoki te pōro, ka ngana. Ai! Put it to go, Piro I nei, tahi minutes in at the half here, toi ana te whāne. Ruanui just a point behind what they need, or 2 points we'll say. Get that beautiful drive in, put back, ooh, ngana tata nei. Looks like they're just cruising down, court, I tēnei wā, koko nā kuru, 50, tori pēr. Just off the tip, we'll manage to get the rebound there. Trying to find that pretty. Corner again, Trawa Kiropo, all defenders are on him. Who's got corner? Oh, ngana ki te pātu ngā ringa o Huanui, ka pitaki waho.
minutes e toi ana o tamatea me te pōro mai te kokona. Kuru whiwhi toru, e roa, engari pai noi ho, o hoki ati kia te huanui. Keep saying te huanui, because I'm pretty sure I know what te huanui, but it's huanui. Oh my. But let's get that in tie our game once again. Less than 50 seconds on the clock te whānei. Kōsuri ama te haere ki raro te kōsi kia ngana pai nei ki te kimi tōna ara. Te ahua pana te karanga. Tare mōhio, tare mōhio. Tēnā ki tēnā wāta. 30 for 30 and 30 for 30 and 30 for 30 and 30 for 30. Oh, okay, just me whānei. I'll just leave it there. Ngana ki te tāhai i te pōro. Ai, ko ngana, o tamatea drives in. Sure that would be cool as a jump shot or call back to Huanui. Ai, Huanui te pōro. Ready to play Rotorua, tries to put it up, gets it. Gets the rebound, almost. Less than 20 seconds to go, finally. Wata kaha maui, o ka pioki waho ki te pai tēnā. The eagerness, I like to say, the eagerness to get the point. About 5-10 seconds, almost left to go. Paul Tamateo on the ball. Finds his way in, puts it up. That's another 2 points for our boys in the pink. Oh, ko wai huki ka mahi tērā au e. Mauri ora, is that 33 points to them? No difference on our scoreboard at the moment. I guess we'll see in the next quarter or next half. We'll give our boys a time to just reconnect themselves, re-strategize and everything, and then we'll be right back. Engari tēnei wā, ka pai. Ariki, ki whakaata Māori, me Māori Plus. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like this sports facility. The client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently. We'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration, and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritizing function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. The forest should never have been taken off this steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process
where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Mai hoki mai ki te kēmu, tēnei wahanga tuarua, te hawhe tuarua me ki o tēnei kēmu. Ko arake mai ngā tamatāne ki te kōti, oritenga o ngā piro hoki. Beautiful half-court shot we got from our boys from te Huanui. Keep saying te Huanui. Huanui, not te. But there is a turukuti toru from o Tamatea. Rawe te kite tāne, mā rawe te kite. Kauma whā e kawai ai te pōro ke Wainganui United hoki atu. Wainganui hoki e kurupipi toru. Hei whakahoki kōrero! Uha! Rawe te kite. Wainei ai hoki mai o tamata ke i te kōkona e rere ana. Oh, lovely. Puts it up beautifully just from the outside of the court there. Outside of the key there. Patiently making their way down, just trying to create these openings for that Kurupikoru in the corner. Gets the rebound. Oh, Otamatea with a long pass down. Cole brings it up and puts it in. Māori ora ka pai. Beautiful layup there, beautiful pass. The whole play executed nicely. Gets the rebound back maybe, keeps the ball alive off the feet of Huanui. Come back to Otamatea. Stolen again from Huanui. Can they make it back? Calling a foul, I believe.
rongo ki ngā karanga o ngā kairiwhi, nā rātou tēnei kēmu e whakahaere, reira mo ka waiho mā rātou hoki. Long pass, ka puta ki waho. Toru, Mātu i te tapa. Ka te karanga. Haere te tino whai, e roho mai. Tamate ai nā nei. Tries to find that pass, manages, engari ka puta ki waho. Ko Graki ka pai te tapa, hoki atu ki a whānui. Whānui, beautiful drive, cuts to the corner. Kuruwhiwhi toru mai reira. Ko tamate a, whai atu te rebound. Ere, hawhiti tērā. O tamatea. 4 points ahead. Kōturi te haere ki raro i te kōti. Almost got the intercept there, I've seen that, the Huanui team. Just from outside. Jump shot range. Ka whai ati te rebound, mai waho, kuruwhiwhi toru, kauka uru ki roto. Right hand layup on the left side. Uru ki te whai. Nice steal there from Tamatea. 2v1. Goes over him anyways. Hoki ai kia o Tamatea. I tatanga roa engari ko whai. Full drive, puts it up. Rebound goes back. Oh, ka ngana ia o Tamatea anō. Mai waho. Ki te neke haere te pōro i tēnei wā, kimi ai i te ara. Kua uru e te whānau. Nana hoki kia whai ngā kuru tautsuku. Ka hoki mai ki te kōti ara ko Tamatea tērā ki te rāringi tautsuku.
mai, ko hoki atu kia Huanui nāre he pāhi. Ora pai te Huanui, ka uru ki wainga ke te whakona peru whiwhi toru. Wā ngana! O koe le ngā piro me whai atu i a rātou i tēnei wā. Pāpiro te rere kētanga noi hono, e hara i te mea nui. Beautiful drive, one-on-one. Beautiful defense from Tamatea. Now on the offense. Kuri whakui toru. O i te pirane ki te whakahoki kōrero ai ngari kāre inga ma. Just on the jump shot line. Just on the key, brother. Uri ki runga. Tato te kaupiro te rere kētanga. O te waru i tēnei wā. Ngana ai ki te rongo i ngā kai mātaki i ngā whānau, mātaki ana i o rātou tamariki ki ngā tahataha. Rawa i te ki tērā i te rongo. Ara he wā pai hoki tēnei ki te mihi atu ki ngā kai āwhina, ki ngā whānau āwhina o tēnei o ngā whakataitai nui. Thank you so much to our sponsors here for this beautiful tournament. Able to give us... Oh my. Just wanted to give a big thanks to our sponsors for this beautiful event we got going on here at the Unison Arena here in Rotorua, mihi kātika kia Bailey's Polo Projects, that is. Of course, New Zealand carbon farming, mihi kātika kia Caltex, kia Māori Plus, whakata Māori, ana mihi kātika hoki, kia 2 degrees. Ki te kore i a koutou, te tae he nei tamariki whakapuna rangatahi hoki, te tae mai ki tēnei o ngā whakataitai nui, me te tākoro ai i tēnei hākina ki ngā tāhua rawa, ara ko te poi tūpuru i tēnā. Kare me mihi kātika kia koutou, kauru tōtika hoki ki te kēmu, te mea, ko te whakapai au te nuinga o ngā tākoro i tēnei 114 drives it in through the centre, almost finds his way, ngari kua tāhai mia o tamate i te pōra. Oh, beautiful pass, looked like a league pass for me. Still manages to put it in nicely. Still going and still wanting to die for the ball. Just wanted another round, I guess. Good play, Nate. We'll have Panapana and Karanga here, a charge, tēnā. What's the kōra ki a rātou o Tamatea? Minutes i toi ana i tēnei kēmu. Ngana pēr ki te whai atu a Huanui i te ngā piro waha. Kātutuki i ngā piro rite engari ko o Tamatea kē tēnā e whakahoki mai i enei o ngā piro i tēnei wā. Te tarawa pai o Huanui i ngana tatai. Te taraiwa ki roto.
hoki mai a ko taka. Oi pātiri ngā ringa o tamatea ko hoki atu ki a hua nui mo te kuruwhipi toru. Gets the rebound, engari mā o tamatea te pōro e whai. It's aki te 20 minutes already, oh where? Ka pai noe ho ki au ki te mātaki, I always forget my job in this. Tuanui again with a beautiful straight drive to the hoop. That gives him 43 points now. Tamatea has widened the gap, but they're doing a good job with getting those layups in every now and then. Wait. Put one up. Talawa ki roto mo tawa pahi. Jump shot from in the key. Ngana hua nui ki te whai te pōro. Tamata pōtiri te haere. I do like that strategy, just slowing the pace of the game a little bit. They are a bit ahead, so they have the time to do so. Beautiful drive, nice pass in the key, off the backboard. Ima te kaima wari piro e nine, eh? Jump shot on the outside. Katangana ia hoki. Tamatea e kimi ai te umu. Ka umu! Oh, man. Kura te kau he kona e toi ana I tēnei wā I tēnei kēmu. Kahoki atu kia rātua huri. Who's doing it? Ai, te kau he kona e toi ana.
hana Huanui ki te whai e tahi piro i mua i te mutunga o te kēmu. Beautiful defense from o Tamatea. Puts up the first, 3 seconds to go. Koera, te wahanga soa tōru o te kēmu nei e te whānau. 10-point difference I tēnei wā Huanui 52 o Tamatea 62. So we shall see how it goes in the final quarter. Engari I tēnei wā, mā te wā. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Ki mai ka makane mā ki te kōtsi na matahi mo te kēmu, mo te wāhanga rānei whakamasina o tēnei kēmu. We have also 10 points different at the moment to o Tamatea. Mā rātou pēr tēnei kēmu e whai, ka hoki mai rānei a Huanui. Ākene pēr kā ki te. Timatai mo te piro tuatahi o tēnei wāhanga. Pai tōna rere ki te kōtsi ki te umu. Kura ki pitolu te pāki waho. Huanui e whakahoki mai ngā piro o turi nei, engari kei te ea. Whakamutunga ki te haere mo o Tamatea. E ngana ia rātou I te noho pūki e nei o ngā piro. They seem to have found their groove. Like the Kopura, even the defense have strengthened for Huanui. Are ngana ki te whai ngā piro I tēnei wā, engari Huanui
hoki atu ki a koutou. Beautiful pass, puts it back up. Wa o tamate te poro I whakaorite ai. Waho. Kauru atu ki roto te tarao pai, draws the foul. Oh, te whānau. We are getting somewhere right now. O tamate ko hoki mai. He ruaua te mātaki Ruanui puts it up. Oh, pāhi pai. Reset time. Koko nā, kuruwhiki toru. Anō! Ko whakaora te pōro! Kua nganga, ko aue te whānau. This is getting crazy right now. Ngana. Ahi piro te rerekētanga. O karanga hia he wā whakatāhuki. Oh, we're whānau mā. So now this game's actually got to go near really. We still have roughly 7 minutes to go. So hara I te mea komitsu wa we tātou. Engari ki te ngana hoki e te ki te ua. O tamatea ki te ngau nei ki aua piro ki te ngau piro maha ake. Fui. Nari ka whai wai ki a rātou. Kimi rauta ki ni. Arero. Ki mai tahi piro rerekētanga 15 minutes ia toi ana. O tamatea, ka te rauta ki kua kimi ai koutou kia whai piro maha. Kuruwhipi tori pua. Are ngana, but the rebound was almost there. Ko whakaora I te pōro ai. Taraiwa ki roto. Te wahoi nai nei kuruwhipi rua. Wangana, ka whai kei rua I nai nei. Ahakoa te tore tiro noa, kei mua. Mai. Mai waho, Ruanui. Oh, we te tere! Te tere taua kuru hoki.
Pai a hawi nāne. I te ora pai. Ruanui, kāre e tāi te kimi. Ruanui e kimi ai. Te whiu atu roa nei. Rua piro. Mai te tapa. O tamatei nāne, strong defense being played upon them. Engari, kaua waki mara. Oh, te tere hoki o te pāhi. Ko tana hia ki te whiu ki raro o ngā waiwai, engari te tae te whai. O tamata hoki mai. Whangaro i rai te pōro, Ruanui. Au e kei mua rātau i noa nei. Ka whai hoki ki te rārangi tuku ne. Rotorua. Hia tā rāta ki te whai piro i tēnei wā, tahi piro te rere kētanga 5 minutes e toi ana. Tahi piro i noa nei. Te ama, me kimi. Mai waho, kuru whiwhiwhu. Whakauti pai tēnā. Kua ea! Tahi piro anō te rerekētanga. Taraua pai nei.
Ka whai I tētai hara I reira I te ahua nei. Te tāhai o tamatea ko hoki atu kia huanui. Jump shot there, comes off the back, engari kare uru. O tamatea uru ki te tahamatau, and that will be a bit of a shove there. Hari. Wai roa piro I mua I nā nei. Fake pump up, 2-pointer. Puta I te tupu, ka hoki atu kia huanui. Spin behind the back. Hari tau. Ruanui, ka whai,
tahi piro me te hawhe e toia nai te whānau. E kuru ki pitori me hia hia. Au e te rapa he nui ake. Strong defense. Au e ke ahua nui tēnei wā. Pahi pai tērā. Te muri ina nei. Step back on the 3. O tamate ai ina nei. Rua te kau marima heko nai a toi ana. Te whai rātou ki a tori ngā piro. Ko whai te piro tuatahi. Rua piro e rene kētanga ina nei. Wai kia rātou te kauhekona ki te whai ngā piro e rua. Ngare he wā whakatākua karanga hia ka waiho mā rātou. Au wē whānau. Change the scores like once every few minutes. Crazy, eh? What is the score? 77, 79. This is quite bad, mate. Yeah, it's just close. Do you guys know who's doing the clocks there? It's very shocking. Who's what, sorry? The timers there? I have no idea. Wai te whānau, ko te ngana mātai ki te whakahoki mai ki tēnei o ngā kēmu. Te kau heko nā whakawitsinga, o te kau mātahi heko nā whakawitsinga. Ana ia rātou. Ao tamatea ki te whakahoki mai i tētahi piro rua. O mā hua nui tērā. Te kaiwiki tōria mo tēnei kēmu. Yeah, it was a good one. Mahi ki rua. Efficiency. No time to risk a 3, just put it in. Kare ngana! Ma mutu katoa ki reira I tatarua rātou ki te whakahoki mai. Engari, ko rātou tōnu tērā Huanui College hei kaiwiki tōria mo tēnei o ngā kēmu ki tēnei o ngā kōtsi. Ngā mihi nui kia koutou ngā whānau mo te mātaki mai. Tawatu. Ariki ki whakaata Māori me Māori Plus. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like this sports facility. The client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently. We'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration, and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritizing function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals.
You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. The forest should never have been taken off this steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game.
Ariki, ki whakaata Māori, me Māori Plus. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like this sports facility. The client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently. We'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration, and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritising function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. The forest should never have been taken off this steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now.
Tēnā rawa tātou e te motu whānui. Nau mai haere mai ki tēnei o ngā pāhotanga ki tēnei o ngā whakāturanga. Ki runga i a Māori, whakāta Māori, ki runga o Māori Plus hoki. Nau mai ki tēnei kēmu whakahirahira kei te kōtina matahi mātou kei Rotorua Unison Arena. Arā, koenei rā, ngā tīma e rua e tākora mai nei mai i ngā taumata Bs. So we have the boys pool Bs. Right here at the moment, and we also have the two teams coming onto the court. We have Opunake, we've heard of that, Opunake, and Tauraroa. Ka pai ka whakaingoa tia i nei kai tākoro o ngā tīma. In Opunake High School, we have number 3, Kobe Rex Lark. Number 12, we have Alexander Moss. Number 0, we have Joshua Ramos. Number 13, we have Wirimu Henry. Number 1, we have Jarice Tamatau. Number 15, we have Bon Almazon. Number 12, we have Bryson Rome, Raniwananga. Number 54, we have Tyler Prata? Tyler Prata. I think it's Prata. Number 11, we have Keanu Wallace. Number 5, we have Kaya Moehu. Number 14, we have Christian Moehu. And number 10, we have Hadley Marsh. And over on the Tauraroa area school, we have Kelsey McDonald, we have Nathan Dawson, Zach O'Donnell, Jaden Gillett, Riley Lyons, Benjamin Salt, Oliver Kundersman, Connor Robinson, Hayden Robinson, and Anthony Allen, Jonathan Carl, and Van Johnson. On the Tauraroa area school, the coach is Glenn McDonald, assistant coach is Jamie Dawson, and manager being Pauline Cant. And on the Opunake High School side, the coach is Arun Langton, assistant coach is Alicia Rapa, and the manager is Claire Moss. So mihi atu kia koutou ngā kai whakahaere o enei tīma, nere ka ūtōtika ki te kēmu i nai nei. So we have Opunake with 3 points already in the first 20 seconds of the game. We also have Tauraroa now on defense, I believe. So dark blue will be our Opunake. So we'll go blue for Opunake and Tauraroa being black. I don't know if it's Opunake or Opunake. Whatever it is, it's a kuru whiwhi toru, that's what it is. So it's a rima i nai, so the points before was a kuru whiwhi rua, not a kuru whiwhi toru. Lovely catch on the pass, mai tēnā mawhitu rei. Mai te kokona whare. Ka pātu i te tapa, ka ngana a rātou a Opunake ki te whai i te pōru. Ka kite au mena he o itenga enei ingoa ki ngā kaupākoro. Engari tēnei wā ko Opunake tērā moi mo kei au i ngā ingoa me ngā nama. So I only have Opunake as our numbers at the moment. Lead at the moment. Nothing will come over to the fire to get the Yonaki again. Darling in Tautsuku tuatahi, o whai I te kuru Tautsuku. Opunake ina mai nei. See, now that I've said it more, I'm able to get it out of my mouth, rather than struggling to try not to say Opunake. Opunake me tētahi kuru whiwhi rua.
pai. Naru ia te pōro ko hoki mai waho, ka tarawa ki roto. Mai te upu, travel call, o kia atu kia rātawa tauraroa. Tauraroa me te pōro, Parupiro te rerekētanga I tēnei wā. Whahamatau o te kōtsi, ka uriki waenga ki te ki, ka taraiwa ki roto. Ka puta I te upu, engari kua whai atu I te pōro. Mai waho, tokona, kurukipi toru. Ka pā atu I te tamako hoki atu kia okulake. Taraiwa pai tōtika ki te neti, ka karanga hia he hara. Mana te rāringi kuru tautuku e whai. Whai. Nake me te pōro I nāne, he kā te kai ārai o Tauraroa. Ka ngana ki te whai piro anō. Hoki atu a Tauraroa ki tō rātou taha. Ka nape I a rātou engari kua hoki atu ki a Tauraroa. Te pai hoki o tau hopu. Tauraroa me kimi rātou tētahi rautaki. Tere hoki o tau ahi he uaura ki te hoku. Tere pahi. Kuri tautuku anō, mā rātau a upunake.
Ke te tākoro pai tēnei tima opunaki i tēnei wā. Engari ke te ngana pea a Tauraroa ki te whai i tētahi ara whai piro. Koera te tūmanako. Ka ngana, ae piro rua tērā. Te wā whakapākua karangahia o te wahanga tuatahi o te kēmu. Ka pai ko karangatia mai kia hoki mai ngā kai tākoro ki te kōti o tēnei wāhanga tuatahi tonu. Ka tauri pai, ka hoki ati ki opuna ke ina nei, kuru whiwhi tonu ki te kokona pea, ka pāhi tonu. Neke pai o te pōro, ka ngana pea ki te uri ki roto, ai ki te ki, whakahoki ki waho. I tatapau te wā i ua tērā. Te taraiwa pai, ka ngana ki te uru. Ka pai, rawa te ki runga. Mā wai. Whakarua ki te taha maui ki te kokona whare. Pai noi hoka, ngau atu ia, Tauraroa. Ka pai. Hopu lake me te tāhai. Mā tōtika ki raro o te kōti, ka ngana ki te whai.
We I kata, auwe, I tata ngana ia rātou ki te aukati ai ki te kokona. Engari, ka pai atu au pinaki i te piro anō. Te pāhi roa tērā, engari koe anō ho kei tērā taho te kōtsi. Pohoki mai ngā kai ārai ki te manaki i te ki. Mawai rā, e tauri mā. He kuru pipi toru pā. Auwe, rau e te ki te i tāua whiu. Pai ki te kimi tonu he rautaki mai te tāhanga mai o te pōro. O punaki nai nei, ke te taha matau o te kōtsi. Tā tangana pai. Pai ngā pāhi o taura roa. Tangana ki te uru atu hoki. Iti aki te tahi miniti me te hawhea toiana i tēnei kēmu. Pai te rere ana, kuru whiwhi toru. Nō ka tatangana ia rāta ki te whakahoki mai i nei piro maha. Iti aki te tahi miniti e toi ana. Ai, tatangana ia ki te whiu ki tōna kai ārai. Ngari ka hoki atu ki a rātou. Tere pāhi ai. Pai o punake, ke a rātou i nāi nei. Nā tau atuku, ka ngana i a rātou ki te whakahoki i te pōro ki tō rātou nei taha. Pōturi te haere mo ngā heko nā whakamutunga. Rua, tahi, ara ko ara ake te wahanga tuatahi o tēnei kēmu. Ka pai kia rātou kia tēnā ka tahi miniti, kia hui hui ai mērā momo āhua ka tahi ka hoki mai. Ngari, mā te wā.
Girls are twice as likely to drop out of sport. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Au e te whānau. Kei te whakahoki mai a rātou a taura roa i ngā piro i tēnei wā. Pōturi nei, engari kei te ea tonu. Ko te tūmanako ai, ka pai hoki te rerenga o tēnei kēmu. Ka pai ea pai nei. O ka tata muku ki muri o te kōti. Mā ke te kokona tatari ana, kuruwhiwhi toru, pātu i te tapa. Ngana nei ki te pāhi ki tau atu kokona, kimi ana i tērā ara, tatanga roa i te pōro, kua ngā roa ngari pai no iho. Good pressure there. Ngā rohia anō, engari ka hoki atu ki a rātou anō hoki a Opūnake. Te rāua pai. Just on the outside, ka hoki atu ki a taura roa. Te rāua, tainua ki te kōti, ki te upu. He pana, he hara rānei. He hara tērā mo te rāringi tautuku. Mai te papamuri. Ko ea. Opūnake ngā nei. He reo mai ki tau atu taho te kōti. Kimi ai te pāhi ki te ki. Kua tāhaingia. Kari kua karangaketia te peke pōro. Nā reo te tino mōhio he aha te hanga whakahaeretanga i te wā nei.
tōtika ki ngā kēmu taraiwa ki te upu, ngā tauraroa te pōro. O ka ngana ki te aukati ai ki tau kokona I kimi I te arapita. Tahama tau o te kōti he kokona e tatari ana mō te aua kurukupi toru. Tata ki ngā piro I tēnei wā te kaumā rua noiho te rerekētanga. Opunake nānei, tarawa anō. Finding those good, easy drives there. Tauraroa just need to strengthen their defense there and the key just a little bit more. Koera te pai me te kaha o Pūlaki I tēnei wā. O te pai hoki. A little bit of a fade there you could say. O Tauraroa rā. O Pūlaki nānei. Ka wanga ki te ki. Ko kimi ai. Ka puta ka traiwa no reverse layup ka pā atu I te tapa engari ka puta I ki waho. Kua ngana I a rātou a Tauraroa ki te whakahoki. Ripi ripi a hai hai a ke te ngana tonu a Tauraroa ngā ki te ora I te pōro. Marua. Au e a tāhua hoki o taua kuru, whiwhi, poru. Te kaha hoki o ngā ārai a rātou o Tauraroa, the defense of Pūlake. Defense of Pūlake taking care of that key, not letting any stragglers run through, just keeping it nice and strong in there. Calling out for one play, see what we got going on. Screen on top. No moving whatsoever at the moment. Trying another reset. Kātou, pick it out. Back over to number 5. Rotorua with some strong defense. Playing past that play, but still managing to get that 2-step into the basket. The interceptor's there. Ngā ka tūki waho ka hotu ai ki a rātou ka Tauraroa. Ka taua tikere anō. Urupai nei, the beautiful cut there. Almost better just to pick it back up and ngani mai waho, ka ahua poto. Wai ki te ngana tonu, Opunake ki te whai, I tētahi arahe whai piro. Ka hare atu ki a rātou a Tauraroa. Pai.
Ai te kuri tautuku tuatahi. Si tuarua. Tangana pai nei. Kia rātou tonu, kao. Kuru, whiwhi, toru. Ka pātu I te tapa. Ka ti haia o punaki I te pōro ki hoki mai. O tata hoki ka pātu I te tapa ko hoki mai ki o punaki. Mai waho, kuru whiwhi toru anō. Pai te tapa anō. Ai, ngari ko huakina ke Wanganui. Te pāhia tāhua tērā. Tāhua nei, nā te rerekētanga o ngā piro, opula ke rua te kaupiro te rerekētanga. Ngana ia rātou a taura roa ki te whakawhanake I ētahi piro maha I tēnei roa. So, give our coaches the time to hōrungotia ki a rātou ngā kai tākoro and we'll see how we go. Hoki mai rā ki te kōti. Pai te uru tuatahi. O I tatanga nā, nā opura ki te pōro I whai. Kuru whiwhitori mai te kopuna hea tāhua rawa tērā. Oh yeah. Beautiful defense here from Rotorua. Man to man, we've switched it to. This will lay a bit more pressure onto our lads. A bit of a travel will be called, aye.
Rotorua too. Just on the outside, he could have picked Rotorua no. Big swat was almost there. Rotorua rebounded. There we go, still doing his own defense, but with a lot more movement by Rotorua. Tried to carry it over a little bit. Rotorua. Trying to create that movement on the inside just to get maybe some free shots. Still manages to get the rebound there. Almost manages, or Punaki and Aine down the courts. Lovely free layup, unfortunately just gets it out. Still steals it back, Rotorua. Drawn out a few of the defenders. Let's see if they can find that opening on the other side. Back in a reset. There we go. Outside, centre. Off the tapa. And they'll be returning to our boys in Opunake. Subs coming in. Opunake Naine, he hapara tau, he hate rauta ki ka whai, te ara, kua huakina ai, ka kimi kia pia, straight down the middle out to the kukuna, comes off the backboard, that's a free pass, engari ko. Kāre ngana ki te pai hoki tēnā, ko hoki atu kia rātou a Rotorua pia. Auei tāhua nei, ko ki te iau, kāre au ki te i tau a hara, he hara pai tērā ka haria i a rātou Opunake ki te rārangi tuku. Ko tahi anō te kuru māna. Oh, beautiful cut pass. Beautiful basket. Rotorua, beautiful passes going around. Finding that opening, Aikwa Ngana. Driving straight through, so many defenders awake. Hard to get past all those defenders, especially in that moment there. Anga pahi o Punake, down the middle. Reverse layup almost makes it through. Oh, that almost made it in too. Opunake still manages to get those lovely cuts through the centre of the key. And a nice pump fake will get them up nicely. Lovely defense there. Trying to just drive straight through the centre.
ka pai nei. Kauraroa, whakaora I te pōro. Engari ka tāhai ngā opulake. Rā, koia nei te mutunga o te wahanga tuatahi. Maybe on the buzzer beater, I tatanga nā? Ka pai te whānau, ka waiho ki reira, ka tatari whaimuri atu I tēnei wahanga tuatahi, ka tahi ka hoki mai. Ariki ki whakaata Māori me Māori Plus. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like this sports facility. The client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently. We'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration, and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritizing function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. The forest should never have been taken off the steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Ka pai ki te hoki mai ngā tamatāne ki te kōtsi nānei ki te timatahia. I te wahanga tuatoru, the second half of this game e te whānau.
Ko whai kawhi ahau, ko hoki mai te toto wiri nei ki roto e au, no reira ka ngana pai au ki te kōrero hia e pāna ki ngā takinga o tēnei o ngā kēmu. Tauraroa almost getting that one in. O Punake in ane. Fast drive to start off this second half with the beautiful drive up to the net. Calling that foul. We'll give them the 2 free shots now. O Punake. He pai te whiu tuatahi. Ka pai. Tauraroa. O ngā pahi pai tēnei, engari kua aukati aia o Punake. Tere rawa te neke ki raro hi o te kōti. Kua ngaro i aia te pōro, ka hoki atu kia Tauraroa, mana te pōro i te taha matau. Jump shot from outside the key. Just makes it outside the rim there. Hoki mai o Punake. Beautiful drive with the left layup will draw the foul. No, it was all ball and hits the ball out. So it was a full block. Kai reira te upu. I ware katoa au, ka tae atu rātou ki tērā taha o te kōti. Forgot about the switching sides. Ki te ora tonu a Tauraroa. Mai waho, kaurua atu ki roto, good pass to number 22 from Makuru Whiwhitoru, just off the tapa there. Karangahia I te prei o Punake. Okay, Wainga sets the screen, goes around, tries to find the cut. Manages to grab it, ever so slightly. Kuru Whiwhitoru, mai te tapa, ka ngana ki te whakahoki mai. Finds that opening cut and puts it up, and there is all ball. And mai te Kuru Whiwhitoru, ka hoki atu ki a Tauraroa. Taha maui o te kōti, matau o te kōti rather in ane, don't know my lefts or rights whānau. Good drive, puts it in nicely. O Punake tōtika ki te neti. Mai te rāringi. Oh, Kyle. Ko whakapitia ki te rāringi mutu, no reira, mā te whiu ki roto ka ngana I a rāta o Punake, kia whai tētahi rautaki anō, pahi pai tērā, pump fake comes up, just about to fly into the net there, almost saw that coming. Tauraroa. And there we go, 3-pointer from outside, almost manages to get in, but Opunake with a good rebound. Opunake still has the ball and hold, spin move, brings it up. Ngana ki te whai atu e rua ngā kuru tautuku. And that's what they're good for, driving into the players, just trying to steal all those fouls as much as they can. That allows them to get those easy points, which has got them ahead in this game as well. Engari, ka hoki atu ki te wā tatari, ki te wā whakatā, mā rātou te tima o Tauraroa, ki te
Kimi tētahi rautaki pai mo tēnei o ngā kēmu. So we'll just give them some time. Ki te hoki mai nā nei. Ki te rāngi tautsuku. Tatanara te mea tuarua, engari kia taura roa i nā nei. Taura roa i nā nei. Kimi hia, ai kei reira. Ua mai, ua tiki te whai, engari taura roa, ko hoki mai. Whānei pass, ai, pahi pai tera hoki kuruwhipi toru. Managers just to get off the tapa there. Trapped in that corner, Katsuki Waho. Beautiful defense there from our boys in Opunake. To manage to pull some good defense throughout this entire game, which is really good stuff. Oh, te tata hoki, engari ka ngana ki te whai he kuru taituku. Kei te pai tēnā. Ka tatapita ki waho. Ko whanaki I te rebound. Ok, ko hoki atu kia taura roa. Tere hoki o Punaki ki te hoki atu. Beautiful cut pass there to the centre, outside. Drives on the baseline to the corner, Kuruwhipi toru. Off the rim there.
Engari, I tūia ki wahono rere ko hoki atu kia tauraroa. Wē, ki te ngana pai opunaki ki te whai ngā piro maha. Tauraroa. Kareka he ara I tēnei wā ki te kimi tonu. Kurupipi toru. Swish that in, pai hoki tēnā. I ngana opunake. Tauraroa, kangana ki runga. Whakaranga hia, he pana ki reira, karawatu ai ki te rāringi I tautuku pēr, o ko te rāringi o muri rānei I te aru nei. Pai te kite ngā kai āwhina I runga I te kōti nei hoki. Opuna ki nāi nei. Kōsuri ai tēne ke. E te kimi tonu. Opuna ke. Takes off the handoff engari karere ai ki waho. Tahamatau. Beautiful drive there, just trying to get the reverse layup and gets it in beautifully. Rawe te kite. Ka pai ia te āwhina atu I tōna kai wero. There you go. Pai te kuru tautuku tuatahi. Kua ea te matua rua hoki. Tauraroa on offense I nāi nei. Karanga hia te play. Trying to create that movement in the defenders. Kia ngana ia ki te uru atu ki wainga. He ura ki te kimi, nā te kaha hoki o ngā kai ārai o te tima kahurangi. Wai, ti haia, mai te kokona. Kuru whiwhi toru te tāhua hoki ka ngana ia rātara o punake ngā piro ono te kau I tēnei wā. 3 minutes e toi ana I runga I tō mātou wā. Tatari ana, taha maui. Ana rua te kaumatoru me te pōro. Fake handoff there, makes his way into the core with a bit of a right hand jump shot. Rips the ball off, ball is still in play though. Nice handoff there. Good strong one-handed pass. Ka te karanga I reira, ka reo I kite.
mā taura roa. Tērā pā i tūia ki waho. Ai ngā kuru tautuku, me ea taura roa ki te whai ētahi piro i tēnei wā. Right. Off the screen, trying to find that opening, what the travel will be called. Need their defense to be strong within the key. Found that outside opening. Steps outside, just barely. Ko karanga hia he wā whakatā. Tēnā pēr ko tēnei te wā whakatā whakamutunga o tēnei wāhanga. Merika ki te pai nei, ākua nei. Ka waiho mā rātou ki te whai rautaki, kātahi ka hoki mai. Te mea he ākua ua ki te kite, he aha te whakaputanga o tēnei o ngā kēmu. Nā taura roa tērā, he tima kaha rātou, e tai ana te kite, engari mā tō rātou ārai pēr kia whakakaha, kangana ia rātou ki te whakawheako i aua rātou mahi. Engari, ka kite, ka kite. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your support her merch and keep her in the game. Mai ki te ngana tonu ki te whai. Taura roa. Trying to move the ball around a bit more, create that space within the key, but o pūnake. I mean, it's strong defense, man. Taking care of that key nice and well. Kuru whiwhi tori wara do the trick though, ne. Ne, taura roa, koe ara te whakautsi māu. Beautiful three-pointer there. Put it up. Play. Play te pahi, keeping the ball good. Aye. And the kokona. There's a bit of space there in the key. Can they make it in? E ngana ki te whai tonu i te pōro. He āhua poto thau. Opuna ki nane. Puts it up and draws the 2 fouls. Oh, it'll be 1 foul. The point does go in.
te ngā tuarua, engari kangana, hoki a oku pane ki te whai opu nake, aroho mai. Nāne. Mā rātou a taura roa te kōru.
Oh where te whānau, oh where. I had accidentally pressed the mute button on this new microphone that I bought. I had no idea how to set it up again. Aroha mai te whānau ki te kāinga. Jeepers, that is fully my bad. Engari, ka aro atu tōtika ki te kēmu nei. Ona te kaumā rima ki te tore te kaumā whitu, ko taura roa tērā. E tore te kaumā whitu, ko opunake tērā, ono te kaumā rima. Now, throughout this whole game, I've seen Opunake play some extraordinary defense, defending that key, making it a big struggle for any chance of getting a goal whatsoever. Rotorua, I think they could still figure out a way to try and get something. Kuruwhiwhi toru. Intercept was almost there. Engari ka hoki atu te pōra kia rātou o Punake. Punake. Ko haki te kokona rā. A bit far, comes off the backboard. Kareko he karanga. Just straight through the centre there. Ara ko hoki atu te pōro kia rātou Aotearoa. Tūra roi noa nei. Ahi ki waho o te kuruwhiwhi toru. Kua ea. Me ngana rātou ki te whai atu i ngā kuruwhiwhi maha. Rānei, me ngana rātou ki te whai i tētahi ara kia uru atu ki roto i te ki kia whai piro. Te mai i tēnei wā ki te ua haere, te rerenga. Ke pōsuri te haere. Rotorua hoki ki te whai rautaki. Corner, drives it on the baseline. Mā Opunake tērā e tāhai. Tatari mō ngā kaitākoro. Punake tonu e maua i te pōro. Me te pōro, ka uru tōtika, ka beautiful hook pass there, just off the rim. Ngana Aotearoa ki te whai tētahi kuruwhiwhi toru, mai te tapa anō. Opunake.
ka hoki atu ki a rātou. Puts it up, engari, karu te mohi i te karanga o tērā. Engari mā tauraroa te pōro. Tauraroa i ngāne. Still on the same offensive play, trying to see if they can figure something out there. Oh, not too sure what happened there. Okay, but it's back towards Rotorua still. Kuripipi Toru into the cut pass. Puts it up just outside the rim. Good rebounds there. Opunake with the free layup. Just gets the punna. Is that a 2-shot or is that a charge onto Rotorua side? He rāringi tuku tērā. Oh, beautiful pass there, just hands it off to the wrong player, which goes to Opunake, taking him closer towards the 70-point mark, with just 5.5 minutes left to go. Pai tērā, Kaurua te Kiruna, just tips it off behind. Just comes out of the rim, unfortunately. Ka hoki atu ki a Tauraroa. Kuripipi toru. Te pai hoki. Taraka uru rātou ki ngā piro whiti te kau I nānei o Pūnake. Tere te taua pai. Step through the blocker, still gets that in. Well done. O Pūnake I nānei. Hand off. Sure that pass wasn't meant to be as smooth as it seemed. Oh, well done. Ka pai pahi anō. Kuripipi rua. Ka puta I te tapa, ka hoki atu kia Tauraroa. Mai waho. Oh, ka uru! That's a rare sight, having it hit the rim and still bounce in from the same side. It's a bit of a funny one. Pai Tauraroa. Kareka he kai awhina I tēnei wā, finds it. Drives through the middle, engari ka tāhaingia I o Pūnake. Tired. Tōtika ki tēnei ti, and puts that one in.
Manages to get that intercept, but a will return back to the Punaki, I believe. Substitutions coming in. Good pass outside, coming for Pitoru. Just about. Ngā reka hoki atu te pōro kia rātou o Pūnaki. Taura roa. Kimi ai tērā ara. Kuruwhipi toru. Haea. Rima te kau piro i nānei ki te piti te kau mātoru. Beautiful defense from Opulake, and the block is very strong. Kuruwhipi toru. Tata. Kaplaiati to rebound. Ka ngana I ngā piro anō, te tiaki te tahi miniti e toi ana. Ka whai atu I o Pūnaki I te pōro. Whai. Ai te ahua nei te whānau. Ko tēnei te mutunga iho, tēnei o ngā kēmu. Kei te kōtina matahi, kei Rotorua. Kiti te kau mā wari kia o Pūnake, rima te kau kia Tauraroa. Me mihi kātika ki ngā tīma e rua, mō tēnei o ngā rā tuatahi o tēnei tōna mana. Ka kite anō ia koutou, hei te kēmu whaimiri atu I tēnei, arā ko te koutu girls tērā.
e tākorotahi ana ki a wai, ka tākorotahi ki o pūnake kōtiro hoki. So, mā taona wā, ka kite ia koutou, ka kite anō. Ariki ki whakaata Māori me Māori Plus. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like this sports facility. The client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently. We'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration, and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritising function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. The forest should never have been taken off this steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game.
girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game.
Ariki ki whakaata Māori me Māori Plus. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like this sports facility. The client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently. We'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration, and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritising function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. We found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 120 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. The forest should never have been taken off the steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now.
girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game.
Ariki ki whakaata Māori me Māori Plus. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like this sports facility. The client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently. We'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration, and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritising function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. The forest should never have been taken off the steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game.
Tēnā ara mō tātou te motu whānui, nau mai, haere mai, nau mai, hoki mai, ki tēnei pāhotanga ki runga i te kōti namatahi, kei Rotorua tātou e mātaki mai nei, i tēnei o ngā kēmu whakahirahira, rā ko ai hoki enei tīma, ko te kura kaupapa Māori o te kautū kōhine, ara ka tākurotahi rātou, ki a Opunake High School. Te nui hoki o tēnei kēmu, rā hoki ko te kēmu whakamutunga o te pō i tēnei wā, ki o kene whakaro ki. Nō reira, ka timatake kia rātou o te kura ko te kautū. Ko e ngā kai tākuro mō tēnei o ngā tīma. Ko Ngahirata Jennings Haumaha. Ko Carly Kaio. Ko Amaya Edwards. Ko Mārewa Wairea Tāmai. Ko Tyler Jazz Inya McGarvey Thompson, aroha mai. Ko Arihia Bennett. Ko Teia Douglas Kingi. Ko Tia Raupura Leach. Ara ko Teia Grace. Ara ko ngā kai whakahare o tēnei o ngā tīma, ko Coach Joanne Douglas, ko te Assistant Coach ko Leighton Ngāwaka, ko te Manager hoki ko Zana Douglas Karauna. Me mihi ka tika hoki ki a rātou te tīma o Opulake High School. We have the numbers, that match up with the kai tākuro o tēnei o ngā tīma, ara ko te tai kōwhai tērā. We have number 35, Tessa Cook. Number 35, Tessa Cook. Number 25, Lily Bright. Number 1, we have Dallas Tapsell. Number 33, we have Addison Shaw. Number 0, we have Emily Mills. Number 4, we have Lacey Taylor. Number 5, we have Jalisa Kleiner. Number 10, we have Leah Martins. And number 3, we have Amy Gulliver. The coach is Simone Cook. The assistant coach is Liz Gasson. And the manager is Stephanie Langton. Mihi ka tika kia koutou katoa ngā kai tākuro. E hara mai nei ki tēnei o ngā kaupapa whakahirahira e nei. Whakataitai whakahirahira hoki. Me mihi ka tika kia koutou. Arā, i mua i tuku timatai i te kōrero pāne ki te kēmu nei. Me mihi hoki ki ngā kai whakahaere, ngā kai āwhina o tēnei o ngā kaupapa whakahirahira. Arā ko ngā sponsors tērā. Me mihi ka tika kia Bailey's, Hello Projects, New Zealand Carbon Farming's, Caltex, 2 Degrees, as well as Whakaata Māori and Māori Plus. Ki te kore ki a rātou, te tae tēnei o ngā whakataitai nui. E pāho atu ki a koutou ki ngā kāinga, ki ngā whānau mātaki ai e nei rangatahi. Me nei tamariki mo ka puna o Aramata. Nō reira, kautōtuka ki ngā kaupapa o te wā, arā, ko te kēmu nei. Te kautū e whāngā piro i tēnei wā, arā ko Opulake tērā, kare anō kua whai piro. Engari, ko timata hoki tēnei, ko te mutunga hoki o te rā, tērā pēr, ko ngenge haere ngā huau e nei kōhine, ko ngenge haere ahau no reira ka utōtika mai nei. Ka pai, just in the key there, comes off the tapa. Ka ngana ki te uruki roto te piro tuatahi o Opulake. Kautū nai nei, taha matau, Maori rāne o te kōti. Ka pai, ko rongo ngā mea pai mo tēnei tīma o te kautū. Ai, he tawira hau no reira, engari, tonu, o mātaki au i enei kōhine ki ngā toru vi toru, kāreu tino whai wā ki te mātaki ngā tamatāne i tango wā, engari, kua kaha tēnei tīma ki te eke panaku i roto i nei mahi. Arāke, ka hoki atu te pōra ki a rātou te kautū, ka tatari mā rātou ki te whakahoki mai ki tēnei taha o te kōti. Ka te rautaki me whae ka putātu ki waho o te rārangi tuku toru. Ka trawa ki roto kei te kokona he kuruwhiwhi. Ka pātu te tapa, whai te rebound, arā, ka arāke ngā piro e rua. Oi ua māna ki te whiu atu i taua pōro, taua pāhi. Ka rāua ki wānga nui, engari mā te kautū te pōro e whakahoki atu ki tā rātou taha. Ara ka ngana atu ki te whai i tāua ruku toru. Ruku rua, tāua mai. Defense is strong on the kautū end. Ka whai Opulake, he hate rautaki, just a hand off to the 3-point line. Finds that little top pass. Pushes towards the centre, ka ngana i aia ki te whai he pana. He hara no wai, nā te tima ko whai karanga.
tau tuku tuatahi. Nei te nā tuarua. Awa tōtika o he pahi pai engari ka pātu I te whapamuri. Ka ripia I te pōro, all the way up, rebound. O ki te ora ki ngā ringa o Punake. Ka tatari mo te tima ka hoki atu ki te rāringi tuku toru. Strong defense. Mai te koutu where there isn't a back court. Pai hoki, kuru whiwhi toru, ka pai te whapamuri, ara nā te koutu te pōro I naine. I te kokona, pai te pāhi, pai te hopu, pai te piro hoki, kuru whiwhi toru, nā te koutu I pai. Opunaki I naine, ka hata he whakahoki kōrero, just an easy drive to the basket. Ka puta I te pū. Hamata o te kōti I naine, driving straight through, draw those fouls, and one! Ko karanga hia te wāwhaka tātua tahi o te kēmu, aroho mai, pōturi rawa te kuru, hoki kōrero. Engari, kei a rātou te koutu te kaupiro, a rā ko opunake tērā I te rima piro. Kaha hoki a te koutu ki te uru atu ki te ki, kia ngāori ai tō rātou whai piro, a rā ki te rau atu hoki I etahi hara. With that, they'll be allowed to get as many free throws, more free throws in, and just getting those good drives later, just getting used to it. And they also have their back pocket corner. Kia rātou tērā pāhi kei te kokona e nana ki te whai ngā kuru whiwhi toru. Opunaki I tēnei wā, ahakoa e hara rātou I tēnei o ngā kautākuro tere. Ki te ngana tonu rātou ki te uru atu ki te ki, kia tere hoki tā rātou whakahoki ki tō rātou taha for the offensive play. The offensive side is very good, though it is a bit slower compared to the Kotu. The Kotu is just a full-on, let's go through it type of playing style, while Opunake is more of a let's step back and analyse the situation, then we'll make our way in. That's how I'm seeing it at the moment, and both sides are doing a great job in this first 3 minutes of the game, I'll say. Lost a bit of connection there with our wire, engari ko hoki mai. Kei te koutu te pōro I naine, ka ngana ki te whai ngā piro e rima I tērā wā. So, opunaki I naine, get trapped in that side of the court, trying to find help. Manages to find it, now 3 defenders low, Koutu has. Bit of a reaching there, going a bit too far to grab the ball.
Aho mai te whānau ko hoki mai. Ko tere hoki mai a te kautui ki tō rātou taha ki te whai i aunga piro e rua anō. Haere atu ki te taha o Punake. Punake anō. Te karanga I reira. Pai. Pai ke tawa taha o te kōti. Ka karanga hapa anō. Tā hua nei ngā opuna ke tēra. Nō re ka haere kia te kautu. Ka pita ki waho kei te kokona he kuru whiwhirua. He āhua poto engari ka whai I te oro mai I te tapa. Pātu I te tapa anō, engari ka trau ki roto, he pāhi anō. Te ua hoki o tērā. Whangana a kautu ki te whai I te pōro o Punake, tō rātou tata ki te whai. Ka pai he piro anō tērā. Kei te kopona I nānei o Punake. Kimi tētahi ara e whai mā rātou. Engari tēnei wā ko te kōtiro mā runga kōtiro defense, he ārai kōhine tēnei. Hands are up, kare kau he tuku I reira, he hapa rānei. Pāhi gets intercepted, engari ka hoki atu tonu kia te koutu. Rārangi kuri whiwhi toru a te koutu e pāhi ana I te pōro kei te kokona. Ka tarawa ki roto he pāhi pai tēnā, kauru pai. Ko Punake. Tarawa ki roto. Ka pāti te papamuri. Ai, tōna tata hoki. Ka whai atu o Punake I te pōro. He tuku I reira. Punake anō. Taha matau o te kōti I tēnei wā.
Ai, o matōtika a te kautū ki tō rātou nei taha. Kuru pipi toru ka pātu i te tapa me te pupumuri. Ka whai atu anō i te pōro. Kia opunaki e nāi nei. Tere pāhi ki tō rātou taho te kōti. Kua pai. O te try wa tino kino nei mana. As in hikaka, sorry, kino. That was a bit sad. Try wa no ka whai atu i ngā kurutautuku e rua. Araho mai te whānau, kua roa te rā. Kua roa te rā. He whakawhitinga ki te haere. He pai hoki tēnei te kite, aha koa kei mua rātau i tēnei wā, ki te timo hia rātau ki te huihuitahi, ki te kite mena, he hanga momo, rautake e tai ana rātau ki te whakakaha, on the defense side, on the offense side, he pai tonu te kite i tērā. And slowly analysing each of the players, you know, the coach is there, but she is the coach, it's the players' jobs to kind of analyse and everything. I do like that about the Kotu's team right now. Having those little huis while the free throws are going. Engari kua tāhaingia, o punake o tata, mai te taha matau I nai nei, Kotu. Hand off there, cut off through the middle, another hand off outside to number 8, he kuru whiwhi. Pātu waho te tapa. Ringa ki runga. Pōro katoa tēnā. Tahamatau o te Kotu. Beautiful drive there. Just comes off the tapa though. Ka hoki atu ki ngā ringa o Pulake. Wai ka tāhei a te Kotu. He whana pōro pēr. Corner shots. Te atahu a hoki o era today. Kuru whiwhi. Tangana. Kotu nāne. Left side layup, go in. Pai tēnā. Pai rawa tēnā pāhi. It's kind of like also a pass that you would think that's where they're going. How would you explain that? Good luck in the portal. Hetsuki waho. Te kuru whiwhi toru anō. Tēnei o ngā tīma. E nana kiro nei rātou ki te whainga piro maha. O punake he hata koutou rautaki. Nice little cut pass there, comes off the back. Rā, he kuru tautuku tahi tērā. Ai. Nā te kautuku pōroi Māori. Nā runei. Kura te wahanga tua tani kia.
Ai e te whānei, koe e rātou anu ngā tuatahi tō te tio me ai. Koe era ka haere ngā kai tātou ki o rātou kōhi mera, ki te kōrero ki te ātawanga ngā hiaha, ka mōrei te ka whaia ke nei. Kore te kaumārima kia te kautū, pitu ki o tūna ke, tāre e roa ātau. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Ki mai ngā kōtiro. Ki te kōtiri ngā nei. Tahi o ngā hapa o tēnei o ngā pāhotanga. Whakatika o ngā koe, no reira. Tūna kei nāne. Hook hand off there. Cuts it down the middle. Good pass. Still makes it in, well done. Goes to kei te kupuna, kuru whiwhi toru. Te whakiti meri kua ea. Oh, beautiful underhand pass. Tēnā pāhi ka tāhai anō. Rāu ki runga tōtika, ai, kangana. Opuna ki nāne. Wauru ki roto. Korere pai tēnā, oku laki me te kuru whiwhi toru.
Wai ki te ea tonu a te kautu. Te whai tētahi kuru I tēnei wā. Te nekehanga o te kōro. Good defense by Opunake as well. Putting a bit more pressure on each of the players. Oh, beautiful handoff there. Tuku ki ngā akwa whai a rātou mai te papamiri, Opunake. Papa te taki mai nā kōhini nā ne, Opunake tērā. Rawa tōtika nei ki te kōti, ki te unu. Karanga ki te haere o Panaia, o era mā Opuna ki te kōropea. Tata pai te aua pāhi. Mai te taha matau, e pāhi pai tērā. Ka ngana koutu ki te tsutuki I tētahi kuru anō. Opunake I nāi nei. Te trawa pōtui nei ki te uru, he kuru whiwhirua. Pātu I te tapa, ko kia te ki ngā ringaringa o koutu. Raiwa tōtika. Ka pāhi ai ki waho, kimi ai tētahi pāhi anō pia. Ka traiwa. Tata uru hoki. Mai runga I ngā kai aro, e ara ka ngana tonu ia ki te whai. Fake handoff there, still makes it on way to the basket. Kuru whiwhi toru. Pātu I te tapaka hoki a te kingaringa o koutu. Opunake, koutu anō. Karanga hia he wāwhakatā. Nā ngā tohi o rātou Opunake pia. toku ki te kaupapa anō mai whānau. Ki te kōrero ki te whai tēnei kēmua o mai.
Kani te moa pōpō. Taha mai wini i ngā re te koutu. Ngā kāhi mai, i kene ke haere, ngā kai āwai. Te wakinga i te ara o wainga. O has waki i ngā kurukuwhi. Ngana ai o pinaki me te pōro i ngāne. Nuku i te pōro, a kautua no hei whanau pōtika. Ko tāhaingi anō, roa tiki runa. I pai te papamiri I tatangana. Kere kia rātou anō o punaki I awa piro e rua. Neke te reo ai me koini. Kero te ite wai o punaki I tēnei wāno. Kore too much of an opening. Wāno must go through the kori pera. Te muri. Outside, kere te toru anō, hei ngā kokona. Oh, that rebound was very, very slick. O punaki I nei. Maui, mātau, maui, uru ki runga. Tata whai ngari mā te kausi te pōro. Tarawa tōtika he pāhi ki waho te ki. Kuruwhiwhirua anō tērā. Tata tāhaingi ai te pōro anō. Apai hea te rautaki o punaki I tēnei wā. Jump shot from the free throw just outside. Gets the rebound. Apai ki te uru pai, ai ka ngara ki te whakaora. Kao I tū ki waho. He wāwhakatā nō tā te tima kōwhai. Reira mā rātau anō, he kimi rautaki hei āta wānanga. Just make sure, I mean, do you want to leave these on here or yeah. Just unplug it all so that it doesn't overheat. Do you want to make sure that everyone's just done the same thing before you leave and then, yeah, thank you. We'll see you in the morning at 8. Thank you. Whai nei mai hoki mai ki te kōti, whai muni te wāwhakatā. He ha te rautaki kua kimi ai I rātou te sima kōwhai, o punaki. Ka whai ai I ētahi piro maha mo tēnei wā. O he tuku, engari ki te pai. He kuruwhiwhi toru pēr. Au e te pai hoki mai te papamuri. There is a coach point right there after the coaches talk to our kai tākoro and once they get it in, it's a coach point easily. Au e taua pāhi kaha nei. I pātu te ringa o. Pātu te ringa o kōwhai, no reira nā kautu te pōro.
kei te rangi kuru whiwhi toru. Arā he pai hoki te whakahoki te taua piro. Kōwhai ngai nei, kei te kokona. He hara. Nā ma te kau o te kautsu I te ahua nei, no reira ka haere atu ki a rātou o punake. Te pāhi, te kokona pēr ka oka uru tōtika ki te u, engari. Nā te tere o te kautsu, te pāhi anō, ka pātu I te tapa, engari ka hoki atu ki ngā ringaringa. Kuru whiwhi toru, anō. Au e te maha hoki o ngā kuru whiwhi toru o te kautsu I tēnei wā. Pai hoki ngā rerenga kuru o punake. He takahuri, he pāhi, he kuru whiwhi toru ka oka huri hei rua pēr. Ke te ora tonu te pōro, kia kōwhai mā. Tonu. Ka pai ko te hiahia I te raiwa. Nā te pai hoki o taua kuru hoki. Kari, nā te kautsu mā. Tēnei hei whai. Ai. Iti ake I te tahi miniti me te hawhi e toiana o tēnei kēmu, o te wāhanga tuatahi o tēnei hawhi. Tarawa tōtika, kei wainga, gets the rebound, puts it back up. Just off the tapa yet again, ka tahai hoki a te kautsu. Finds that far pass. Gets that pass again. Oh, manages to get it out of the air. Kuru whiwhi toru, mai te tapa. Reset. Oh, there we go, just a straight pass to the key. Kāre he nawhi. Pai te hikaka o te tima kōwhai nei. Te hiahia o te whai I ngā piro. Kuru whiwhi rua. Pā I te pokomiri. Iti ake I te kauhekona. Komitu mobe. Aroha mai, my time is a bit off e te whānau aroha mai. Ka pai ko tēnei te wāhanga, te hawhi tuatahi o tēnei o ngā kēmu. Ko te kautsu tērā, ora te kaupiro, ara ko opulake, rua te kaumatahi. Gonna give our girls some time just to re-strategize and everything, get them back to their coaches, and we'll be right back after this. Ariki ki whakaata Māori me Māori Plus. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like this sports facility. The client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently. We'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration, and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritising function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Fill
pulling and saving. Feels good. The forest should never have been taken off the steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Tēnā rawa tātou, nau mai hoki mai ki tēnei pāhotanga o te hawhe tuarua o tēnei o ngā kēmu whakahirahira ki te kōtsi namatahi. Kei Rotorua Unison Arena, ko te kura kaupapa Māori o te koutu tērā with 60 points currently, and Opunake at 21. Opunake's been doing a great job in the first half, the second quarter of the first half, doing a good job with the offensive side and defensive side. I would say the offensive side has definitely leveled up a little bit more compared to the beginning of the game. The Kotu has been showing that they are indeed a force to be reckoned with. I am not just trying to lean on their side due to that being my kura, but that is just the type of play style that I've noticed throughout many competitions thus far. Engari, Opunake i tēnei wā, still managing to keep their way in the offensive side. Definitely making it into the key a lot often and taking a lot more confident shots, so that's also good to see. Ngari tēnei wā, ka huri atu ki rātou Opunake i te taha maui o te kōtsi, getting trapped in the corner almost, kua ngana ki ka whai i tōna hoa. O te taha mapau i ngā nei. Ai, ku ngā neke hanga tere i ngā nei. Kuri whipi toru. Ai, te papamuri ka hoki atu ki ngā ringa o koutu. Wānei nāne. Kei te kuhunga matau he kuruwhiwhi. He kuruwhiwhi toru tērā. He rongo anau i ngā kohine ki runga i ngā tūru. Rawe te rongo. He hikakara nā i o koutou hoa. Ka whai. Opunake nāne kuruwhiwhi toru. Ka pā i te tapa ka hoki atu ki a koutu. Ka pāhi tawhiti. Ui anō e hono reira ka topari i te wānei. Waingarui straight towards the hoop. No need to wait for anyone, never mind. Ai, kōturi te panapana ki Wainga. Just laying on that offensive pressure. Kuruwhiwhi, mai waho i te rāringi toru. Ka whai i te kōro anō. Mai waho, ka pahi ki roto.
Tarekau he karangapana. Nā ka e atomu, te kēmu. O he pana kei reira I tāhua nei o ka tūki waho rānei. Kia o Punake. Give a little bit of a reset before driving through, finds that corner pass. Cozy almost manages to steal it back. Punake gets it right on the buzzer beater. Lovely fast paced passing. Oh really? Pai ake tuku reo Māori, tuku reo Pākehā I te wāne. There we go, there's a beautiful block there. Pai ate kau through the ball in line, Pahi. Tangana anō. Pai te pōro pao ke o Punake nānei. Kia ki te tāhai. Puta I te tapa. Tangana I a rātou ki te whakahoki te pōro ki a rātou anō. Lovely drive, 2 steps. Gets it back. Mai te papamarika ngana I a rātou te Punake. Side. The Kim Party tēnei mā. Te neke haere I ngā tai ārai. Te nai a te whaingapi o Māori. Oh, re, taua, kutsi. Tata ngana hoki. Karanga hira he wāwhakatā I a rātou Punake. 5 minutes e koe ana I tēnei wāhanga sua toru o te kia. Ka tatari mā rātou te hoki mai ki te hoti, ka kai ka ea. Wai ko hoki mai.
Kautu me te pōro I tēnei wā. Kauru tōtika ki te ki, ki te upu. E reko hoki atu ki ngā ringa o Punake. Rao Paitera makes her way, gets the rebound as well and makes sure that she gets that one in with a shot also. Alright, Kongana. Whai ai tērā kūwhipi toru. Rua, nā te karanga o te whairipi. Neke ai ngā kai ārai. Ngana ia ki te whai ngā kuru tautuku. Ki waho, ka ngana I a rātou Punake. Hoki atu ki o Punake anō. Ka ruti roto kimi ai I tētai arahuaki. Kola kuruwhipi toru. Wow. Punake te taha matau. Ai ke wainga. Waki te kokona. Pahangia engari ki te ora tonu te pōro ka whiu ki runga. Whakawhitinga ki te haere. Mai at the country te mahi tuatahi. Tuai ki muri flicks that up. That was so smooth. That looked so smooth from this angle. Kimi Awhina, whai. Marua te kauranga. Mana hei taraiwa. The far to the topa, all gets to go to. Long pass will get intercepted. All gets to go to. Waipiro.
Usia ki te tahi minutes e toera I tēnei wahanga so toru. Kupunake, e Tarawa, Kuruwhipi toru. Ka ngana pai nei. Go 3-9, eh? Kuruwhipi toru, ui tata whakahoki kōrero rātou mai tērā kuruwhipi. Anō, mai te tapa hoki atiki o Punake, ākua tāhaingia. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Tērā wā katoa, o aukatsi tōku oro. Reira, ko hoki mai, ki tēnei wahanga whakamutunga o tēnei kēmu whakahirahira. Kei konei mātou kei Unison Arena, Rotorua, te koutu tērā I te taha maui, piti te kauma I mana piro, ara ko upunake tērā I te kōwhai, rua te kauma I mana piro. E ai a rātau, a opunake. Mai, ko hoki atiki a opunake I nai nei. Kārea kautu te mutu I a rātau mahi I tēnei wāhanga mai. Kāre no kia mutu. Ai a hakoa, te nui o ngā rereke tanga o ngā piro I tēnei wā, ke te tāpuro tonu me pēnei, ke te hinga rātau. O reira, kau e whakaro kino mo ene o ngā kai tāpuro, ke te tāpuro rauera wātu e nei pohine katoa. Me rātau hoki aopunake, e pakari ana o rātau pūkenga o tēnei o ngā whakataetahe. Kōwhai te kōru. Ka wahai pāhi. Hoa anō, e kuru whiwhi, oru. Mai tēnei, ahuahanga I tiro pēra ka uru ki roto. Mai tau atu taha I nāne. Mana ki te uru ki roto. Mai waho I nāne, aurua nō, o hoki atiki ngā ringa o Punake.
Matari ki te rāringi kurukupi toru. Tēnei wai katoa. Ne. Hoki atu kia te kautui nānei. Mana opunake ki te whai te poro anō, ako karangahia e hara no te kautui. Punake, tere te taraiwa ki te taha matau. Hauru atu te poro mai tērā atu taha, ko tere te wātua tahi ko ki te hui tērā. Tēnei tōna manga katoa. Kareu te sino mohi o me ara te karanga I rei. Nari kāhua nei mātō whai tunu te pōru. Te pāhi ki waenga. Ngarei te pāhi whai. Kurupipi. Pai te tapa, mā kautu te pōro e whai. Kuri tōtika. Te tata hoki, nāre te mohi o mena koe ranga kōhine e umere ana, o mena e kōti anō. Karawa tōtika, ko whai atu I ngā hara e rua, ki te rāringi kuru tautuku ia. Ara, he whakawhitinga hoki ki te haere, te hoki mai e tahi o ngā pai tākoro timatanga o te kēmu no te kautu. Patangana. Nā pāhi maha hei nana engari kei reira hoki te hala. Kareu te mohi o mena kua tukuna ki a rātou te whai I te rāringi tautuku, te free throw line. Ai koe ia. Te tata hoki, I uru, I puta, I uru, I puta. Ngari mā, opunake, te pōro e whai.
kone nei ki te pōro. Ka uru. Ka whai. Going through a trawa paine ki te upu. Mana I o punake ki te whai ki te pōro. Nei ara ata ki te whai ngāhara maha, no reira o tunake, ia hara ai rānei ka te rawa tui ara koe ki runga I te rāremi tautuku. Ia ki waina, ka au kei te kupuna ki, ai te tapa, ko te pāti te ringa kōwhai, o e ka huria si kia koutu anu. Ai, Whangana.
ua tōsika. Te whakamutunga i nāne o tēnei kēmu. Te kautu iwa te kaumārua, opunake rua te kaumāwaru. E hia tonu opunake ki te whai e tahi piro maha. Ai kāia, kāre roa kia mutu noi ho te kēmu nei e te whānau. Wai ka hamatau, tauri pai. Te whia ki runga ka whai aia ngā kūtautuku e rua. Ai te whānau, toru te kaumātoru he kona e toena i tēnei kēmu. Rua ngā kūtautuku mā te kautu. Opunake i nānei. Mahi pai engari, ka aukati a rātou te kautu. Ko hoki mai opunake. Te kautu. Oia rā te mutunga o tēnei o ngā kēmu e te whānau, te motu whānui. Iwa te kaumārua kia te kautu. Tore te kau kia opunake. Ngā me hinui mo te mātaki mai i tēnei o ngā pāhotanga ko pōkai haushoto i nei. Ka kite anō hei apōpō. Ariki ki whakaata Māori me Māori Plus. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like this sports facility. The client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently. We'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration, and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritising function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes.
This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. The forest should never have been taken off the steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game.